Yeah.
Mundo mwana tonyitira ihora rĩrĩa na transport manager wa Julia na kinyete na tondu wa Julia na kinyete yego cia leo thithiririo ni le wa ciro haha nigetha gituhe mwerekera kana direction ya tukuthie nayo ule transport manager wa muthenya wa umuthi uguo ndio ore nyothe aria twi nao tuma haha twakirikia service ya mathaa maya tuma haha tugucamania haria nigetha twetanĩre hau ithuothe nigetha tuoe rũgendo tũnyitĩte njĩra tũrorete nginya Gakoigo nigetha tũgĩthiĩ thabarĩ twĩ hamwe na ũrĩa atarĩ na ngari anyone ndũkire atarĩ na ngari na wanyone wega na tondũ nĩmũkuwa wĩra ũcio nĩ wa akathori nĩngwĩciria tũrahete jukumu ya kuoya mwĩrĩ kũingĩria ngari-inĩ na wĩra ũcio ũgagĩthiĩ ũbanganĩtwo ũguo nigetha na ithuĩ tũrĩgĩcoka gũtiriha harĩa mũingĩ-inĩ ũguo ngwĩciria nĩ tũthiĩte wega.
apate muda wa kwenda hospitali. Yeye hasikii vizuri kidogo, na kwa sababu ana appointment ya kuona daktari, ningetaka kuchukua fursa hii kumwalika aje aseme yale angesema kwa niaba ya administration ya area hii. Akishamaliza mimi nitachukua mikrofoni ni mkaribishe nyote katika kikao hiki. Naona wageni wameanza kuingia, watu kutoka Nairobi wameingia, na kabla ya kufanya jambo lolote ningetaka kuchukua fursa hii kwanza, hata kabla hatujaita assistant chief wetu, tuone mtu mmoja aje atuongoze kwa maombi. Tushukuru Mungu kwa sababu yale tulikuwa tumepanga asubuhi ya kuingia hapa panapo majaliwa ya Mungu, si ametufanyia hiyo. Kwa hivyo hebu tuite mtu mmoja ambaye anaweza kujitolea aje atuongoze kwa maombi, kumshukuru Mungu kwa safari nzuri ile tumefanya mpaka hapa, na vile wageni wameletwa hapo wakiwa na nyuso nzuri sana. Unaona mnang'ang'a na tunapenda hiyo. Kwa hivyo kuna mtu anaweza kutuongoza kwa maombi ama niongoze? Kuja, karibu. Kuna microphone nyingine? Pea. Nitukwenda guteya na gukumia ritwa riaku Ngai mwega, amukira ngumo na goci baba mwega kiroko giki kiega. Thengio Ngai witu makiria ni gutuhe tukorwo twi matigari ma mwandu aku muthenya wa umuthi. Tukiri na ngatho ni undu wa uhoro ucio baba witu, na makiria riu watugomithania haha gikaro giki baba witu ni undu wa tungata uria turi naguo baba mwega. Tukwenda gwicokia ngatho Ngai witu ni undu woguo waturuta o mundu gikaro giake mwathani. Aige moimire thabari nene muno baba witu, na nwacoka gutuhe rugendo rwega mwathani, na watukinyithia gikaro giki Ngai witu. Tukiri na ngatho ni undu wa uhoro ucio baba mwega. Na riu Ngai witu tugakineana igongona ria umuthi baba witu, rio tungata uyu wa tata witu mwathani, nigetha ndungata ciaku aria meguka gutongoria kigongona giki baba witu witikire kumeka wega mwathani na kumareithia, tondu uguo niguo wikaga. Tukenda kweneana hau hariwe wega-ini waku na wa Mwathani Kristo muhonokia witu. Asante sana. Riu tugicokeirie Ngai ngatho, no tugie na uhoro ucio wa kwigangara na maundu maria me mbere itu, gwika maundu maria twagiru ni gwika father atari arakinya. Kwoguo reke twite assistant chief witu. Itura riri ritagwo Bugwa na munene wa Bugwa githirikari ni woyo uroka riu nigetha atwire karibuni sana, na agitwire uhoro wa security, kana tuikare twihugite kana tuikare tuhoreire. Bwana assistant chief, karibu sana. Asifiwe Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa John Bosco Mbugwa Mwangi, naibu wa chifu Kasadogo ya Bugwa. Hapa mahali muko ni Mbugwa, na ndio tunaita Bugwa sub-location. Ya kwanza nichukue hii nafasi kuwakaribisha nyinyi wote wenye muko kwa hii kikao siku ya leo. Tena niwashukuru kwa kuwa muliamua, mumejitolea. Kila mtu ameacha kazi yake, kila mtu ameacha biashara yake, kila mtu ameacha shughuli zake, akaamua kukuja kushikilia hii familia. Na kwa niaba ya administration, wacha nichukue hii fursa
niwashukuru kwa kukuja kwa hii hafla siku ya leo. Tupatie mama heshima ya siku yake ya mwisho. Sina nguvu mingi venye mmesikia, sisikii poa, lakini nimesema nitajikaza juu mzee na yeye alinialika akaniambia hataki kunikosa hapa leo, na akikinikosa haitakuwa mzuri. Na sasa juu mimi ni kiongozi ya watu ya hapa, si lazima nikae na watu wangu, na kukaa na watu wangu ni saa ile tunashikania. Kama kuna hii maneno, tukiangalia maneno ya security, kama kuna shida ingine yoyote, tunaongea kwa sauti moja. Ile kitu ningesaka kusema maneno ya security, tuko na watu wenye wako kwa hii kijiji yetu na tuko na shida ya wizi ya mifugo. Si ni ukweli watu hapa? Sasa kila wakati nakutaka ni simu, nasikia simu zimelia, kichukua sijui mbuzi imeenda, sijui kuku, sijui nini. Lakini ningetaka kuwauliza kwa unyenyekevu, security inaanza na nani? Security inaanza na wewe. So ukisikia hata kama ni kaduru imepigwa na hapo, ama umesikia umbwa zimebweka na hapo nje sana, na sana kuna hii wakati wa mvua. Kwa hii msimu ya mvua maneno ya wizi inakuwa mingi sana, kwa sababu stima nayo inapotea ovyo. Na tumekuja kuelewa ya kwamba utakuta transformer ndio inaibiwa, na sisi tunafikiria ni mvua imefanya stima zipotee. Sasa nataka kuwahimiza kitu moja. Kama wewe uko karibu na hiyo transformer, hata kama utaenda kwa transformer, toka nje, piga tochi. Mwizi akiona tochi mbili zimepigwa, si wataachana na hiyo maneno ya kuiba transformer tena? Toka nje, piga tochi ukisikia umbo zimebweka. Kama walikuwa wanataka kukuja kwa neighbor, hata kama si kwako, na walikuwa wanataka hiyo nguruwe yake ama mbuzi ama ng'ombe, watajua watu hawalali kwa hii kijiji yetu, si ndio? Na in case of anything, tupiganie simu hii, si kuzuri, wacha tutoke. Kwa sababu tusipofanya hivi, ile police station tumepewa hapa ya Maragwa, ile police post tuko nayo hapa ya Gakoigo, hawataweza kutulinda sisi wote, si ni ukweli? Ile kitu watakuja kufanya ni kutu-reinforce. Ukweli ama urongo? Lakini sisi tujilinde kwanza, tusitegemee polisi, tujitegemee kwanza. Sitaki kuongea sana. Kuna watu wamnatumwa na Ministry of Agriculture, wanazunguka wakiregister watu. In case ukikutana na yeye, kubali kuregistiwa, ndio itakuwa rahisi kwako kununua fertilizer. Lakini usiregistiwe kama haja kuonesha nini? Kitambulisho ya kazi. Kuna watu wanazunguka wakiuza line za Safaricom na Airtel ovyo. Wanakuja hawa mama wetu wazee, wanawapea, wanawaregister, alafu saa ile kabla ule mtu afike kwa barabara, akipiga kona moja anaruka kama pasi. Kidogo mzee akienda kuangalia kwa simu yake, hakuna nini? Hakuna pesa. Hao watu mkiwaona, piga nduru. Sawa. Mwambie huko hatukutaki na tutapiga nduru. Wewe utaenda kama mwizi. Kama sio hivyo, mwambie ama unipigie simu nikuje ni deal na yeye akikushinda. Mimi ni kama nitakuwa karibu, nitakuja haraka sana. Jao ndio sasa wameweza hawa mama wetu wazee. Wako na shida ya macho, haioni mzuri, so anampea hii simu, shika, niwekee hiyo line, nisaidie, pini ndio hii, anaingia kwa M-Pesa, anamwambia zima simu kidogo, baada ya dakika 5, ufanye nini? Fungulie. Kumbe saa hiyo asha swim swap. Amefanya swapping. Hiyo dakika 5 naye kabla atoke hapa afike pale mbele ya ile gari, ashatoa pesa hiyo na amefuliza na ameenda sijui KCB M-Pesa sijui nini, ametoa pesa zote. Sasa mama akienda ama mzee akienda kuangalia, alikuwa na 5,000 kwa simu, alikuwa ametumbiwa na kijana yake ama msichana yake, hakuna kitu. Tuangalie hapa. Tuangalie tafadhali. So sitaki kuongea sana. Wacha nichukue hii nafasi niwakaribishe tena katika hii kijiji, katika hii sub-location. Muendelee na hii hafla mzee, na naombea Mungu endelee kuwapatia nguvu. Asanteni sana.
Tupigie assistant chief wetu makofi mazuri. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Kwani wewe sio mkarimu? Naona unakuja mikono, hupigi makofi, hujafurahia mambo yale tumeambiwa hapa. Sisi tumeelimishwa. Kwa hivyo tufurahie mambo haya. Tumpigie makofi mazuri. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Good. Tuseme asante sana assistant chief wetu. Umetuarifu na umetuhakikishia kwamba security iko nzuri kabisa, na tukae kwa amani na tujikinge sisi wenyewe kabla ya kukingwa na serikali kwa maafa yale yanatugoja. Kwa hivyo wacha nichukue fursa hii rekejoe kamweke gaka ni undu wa muci uyu kumunyita ugeni andu akuma kuraihu na andu aria aitura riri muthenya wa umuthi ni undu wa guka kumagaria mami witu cucu witu rugendo ruru runene aratuire athiaga na riu ni rukinyite muthia niguo tukimuhurukie na thayu. Karibuni sana, jisikieni nyumbani. Simefurahia hiyo. Kama huna kiti tunakushughulikia, kwa hivyo usijali. Baada ya dakika kidogo ama muda mdogo ama mfupi tutakupatia makao kirasmi. Kwa hivyo ni vizuri mkijisikia nyumbani, tuendelee na mipango hapa na pale kabla ya father kufika ili tubanze ibada. Na tumesema hapa ni makao ya wanakwaya. Na nikisema kwaya sisemi ati kuna kwaya inayotarajiwa kuja ati special. Hapana, tunasema watu wa kutoka Nairobi na ni mwanakwaya wa Katoliki katika kanisa lako kuja hapa. Kama we ni mwanakwaya kanisa letu hapo Gikidu, kuja hapa. Kama we ni mwanakwaya na umekuja hapa Wahigaine, kuja hapa. Kama wewe ni mwanakwaya St. Patrick, kuja hapa. Kama wewe una hudumiwa na parokia yetu Center, kuja hapa. Na wewe ni mwanakwaya, kuja hapa upande huu ili tujiandae kabla father hajafika. Kutoka hapo ningetaka kumpatia geography ya hapa. Sana sana ki administration katika makao yale tuko, we are in Murang'a County na tuna sub county inaitwa Murang'a South. Tuko hapa Murang'a South, constituency ni Maragwa, location ni Geda, na kama mmesikia tukiambiwa na assistant chief wetu, hapa ni Bugwa ward ama ni Bugwa what do we call them? Sub location. Kwa hivyo uko katika Bugwa sub location, Geda location, Maragwa constituency, Murang'a South sub county, Murang'a South. Hapa tuna ufanishi mwingi sana. Cash crop yetu ni mandizi, na ndivyo unaona hata tukiwa hatuna hema tunaweza kukaa chini ya mahindi na ya dizi na tunasikia vizuri, tunajifunia hiyo. Ukiangalia vizuri utaona tumekuja tukiwa wengi kwa heshima ya mama wetu, na kwa sababu ni siku yake ya mwisho tunakuja kumuarifu kwa heri. Kwa hivyo karibuni sana nyote, mmekuja kushikania na familia hii ili tumsidikishe mama yetu, kwa sababu hii ndio last respect. Kwa hivyo karibuni sana. Nimesema tena, watu wa jamii, familia tunakaa huko, watu wa kwaya tunakaa hapa. Kwa hivyo ukiwa umekuja na wewe ni Mkatoliki na unahudumu kama mwanakwaya kwenu, kuja upande huu. Na kufika hapo sijui nani ana programs, nipate moja.
Geography ya hapa hiyo ilikuwa ya administration, lakini kutafika tu wakati tuna mahitaji ya kimwili, si ndio? Ukiangalia upande ule magari yamekaa, angalia mkono wangu. A good listener always puts his eyes or everything to the heart of the instructor. CTK Githurai, wote kujeni hapa. Nimearifiwa. CTK Githurai upande huu. Haya, naendelea na jiografia. Upande huu kuna offices za haja za mwili. Kwa hivyo ukipatwa na haja yoyote ya kimwili, unaenda to relieve yourself. Washrooms are there. Behind us, there are some places you can go. There are offices there. You can also visit them. You help yourself. As such, or for that matter, ningetaka sasa tuingie kwa program. Na program yetu, katika program yetu, kuna speeches, na kabla Pandri hajafika, tutakuwa tumeingia katika program yetu. Tuna speeches, family representative, friend, in-laws, administration, hiyo tumemaliza. Kuna church na iko hivyo. So we would like to take this opportunity. Sijui kama tunaweza kuleta mwili hapa. Mwili tuletewe hapa kwa sababu kuna maneno kuna watu ambaye walikuwa katika kikundi hiki pamoja na mam, na kuna mambo watafanya, na kwa sababu hakuna mambo ingine sasa, hebu tuletewe mwili hapa. St. Anne and St. Joachim. St. Anne and Joachim. St. Joachim. Tuende mwili. Na jumuiya pia. St. Teresa, St. Stephen na St. Anne. Jukumu hili ni lenu sasa. Twende tuchukue mwili, tuulete hapa, tuandae. Ni ihinda rĩa gũthiĩ kũgĩra mwĩrĩ harĩa ngari-inĩ, nĩgatũrĩa, nĩgatwambĩrĩria speeches, na nĩgetha maũndũ marĩa megũgĩkwo
ma kĩama. Mahoya ma kĩama. Na Joakimu twekai ahoeri aitũ. Kĩanda-inĩ gĩkĩ kĩa maithori mũgĩikũrũkĩrie gĩkeno mwana wanyu Maria mũtheru, nĩwe mwĩhoko wa ũhonokia witũ. Tũraina ngumo ya arũgamĩrĩri aitũ Ana na Joakimu nĩguo matũrore, matũteithie na matũrere ithuĩ aciari thĩinĩ wa wĩtĩkia. Tũkinye ikenero nĩ inyuĩ arũgamĩrĩri a mwana wanyu Maria mũtheru, ũrĩa we arĩ ngatha ya ikenero, atũrore na atũrathime mathĩna-inĩ. Ihoya kũrĩ atheru Ana na Joakimu. Atheru Ana na Joakimu, aikari a kĩũngano gitũ, nĩtweiga ũramati-inĩ wanyu, nĩtũĩ atĩ mwarĩ ende mũno nĩ Ngai, o nginya agĩthura mwana wanyu Bikira Maria atuĩke nyina wa Yesu Kristo. Ngai nĩ amũhete gĩtĩo kĩnene kũu ikenero, nĩkĩo tũkwĩiga moko-inĩ manyu mũtũrangĩre. Twamũthaitha mũtũhoere hinya na ũcamba, tũrutage wĩra wa gũkũria kanitha wa Ngai, ona gũcokereria Kristo nyũmba-inĩ ya Ngai. Tũhoere ũiguano na thayũ nĩ ũndũ wa athuri, atumia ona ciana, nĩguo Mwathani aikarage mĩciĩ-inĩ itũ na amĩrathimage ta athathimire mũciĩ wanyu. Twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Ngorothi ngumo ya Yesu, ngoro theru ya Maria, mũtheru Ana, mũtheru Joakimu, mũtheru Joseph. Ihoya rĩa kũhoera ciana citũ. Oi Maria thingi na mũtheru nyina wa mathĩnio maingĩ, mwĩrutĩri ngoro theruma ya Yesu, ũrĩa wagĩrĩirwo kũneagwo hingo mĩhang'o yothe ya ciana citũ nyende, tondũ we ndangĩrega kwamũkĩra mahoya ma nyina, nĩ gũtuĩke guo. Ngai mwene tha, we ndirekũndathima na kũng'una na ciana iria waheire niĩ, nĩ ngũgũtegera na ngũtigĩre ituĩke ciaku. Ndirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩega tacio, na nĩ ndakũnengera we ũcikarie wega ma. Citeithie na ũcininĩre ũhũthũ wacio, cithengie ũru-inĩ, ikũre na hinya waku, igĩkwendaga na igũtungatage. Ndagũthaitha ũcihotithie cikare na muoyo mũthingu, na ikenage hingo ciothe, na ũcigirie itikanagarũrũke nĩ ũndũ wa kũgucĩrĩrio nĩ Saitani, kana andũ arĩa oru. Ndũkareke iteithũkane nawe orĩ, nawe Maria mũtheru, ũtũhoere. We ũtuĩke nyina wacio, nĩgetha ikwende hamwe naniĩ, twĩhoke gũgakinya matu-inĩ, tũkenage nacio. Maria mũtheru, mũraika mũrangĩri, mũtheru Joseph mũruti wĩra, atheru Ana na Joakimu, mũtheru Aloisi, mũtheru Monica, mũtheru Agostino, ngorothi nguma ya Maria mwĩgiritio wa ehia, ngorothi nguma ya Maria mwĩgiritio wa ehia, ngorothi nguma ya Maria mwĩgiritio wa ehia. Maria mũteithia wa Kristo, ũka ũtũteithie. Ihoya nĩ ũndũ wa mabata, nĩ tũhoerei andũ aitũ. Ngai mwene tha, nĩ ũndũ wa muoyo wakwa na wa maũndũ marĩa mangoniĩ, rathima mũciĩ wakwa na ya Kristo arĩa angĩ othe, rathima indo na mĩgũnda yakwa, rathima andũ arĩa njĩrĩire mahoya makwa, ona arĩa arwaru na athĩni, ona arĩa othe mabataine na metereire ũguni kũrĩ we. Ndathimanie mwene ũmũthĩ, hote kũgana bata wa ikĩro njega cia matu-inĩ, thaithanĩrĩra kũrĩ Yesu Kristo na kũrĩ nyina witũ mũtũhoeri, Maria mũtheru. Inyuĩ atheru Ana na Joakimu, aciari a thingi Maria, ũrĩa ũtũũraga arĩ bikira hĩndĩ ciothe, mũtũhoere mathĩna-inĩ na mĩnyamarĩko-inĩ ya ũtũũro witũ, nĩ ũndũ wa tha iria muonagia arĩa me ruo-inĩ. Nĩ twamũhoya mũno mũtũthikĩrĩrie ũmũthĩ na mĩthenya yothe, nĩgetha tũgakinya o wega matu-inĩ, nĩ ũndũ wa Kristo we mwene Mwathani witũ, nĩ gũtuĩke guo. Ritania ya mũtheru Ana, Mwathani ũtũiguĩre tha, Kristo ũtũiguĩre tha, Ithe Ngai wa matu-inĩ, Mwana Ngai mũhonokia wa thĩ, muoyo mũtheru Ngai ũmwe, ũtatũ mũtheru, Maria mũtheru, mũtheru Ana nyina wa Bikira Maria, mũtheru Ana mwĩhoke nĩ mũtheru Joakimu, mũtheru Ana gĩtina kĩa Jesi, mũtheru Ana mwarĩ wa mũhĩrĩga wa Daudi, mũtheru Ana ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro, mũtheru Ana kĩrĩma kĩa Horeb, mũtheru Ana cũcũ wa Yesu Kristo, mũtheru Ana gĩkeno kĩa arathi, mũtheru Ana nyina wa atumia a ndigwa, mũtheru Ana kĩgerekanio kĩa aciari a Kristo, mũtheru Ana nyina wa tha, mũtheru Ana mũteithia wa thĩni, mũtheru Ana gĩikaro kĩa ũũgĩ,
mutheru ana mukirereria wa arwaru, mutheru ana mwigiritia wa ehia, mutheru ana ngerekano njega ya ukirereria, mutheru ana mugiteri wa bikira, mutheru ana muhoreria wa anyamaru, mutheru ana muteithia wa Kristo, mutheru ana guoya wa shaitani, mutheru ana hinya wa megutuikana, mutheru ana njata ya gutongoria matuine, gatoromeka Ngai uria thengagia mawehia mathe, gatoromeka Ngai uria thengagia mawehia mathe, gatoromeka Ngai uria thengagia mawehia mathe, mutheru ana utuhoere tuguonekera Kristo atwiriire, mutheru ana mwega na muiguitha, o we wa uteithio witu, gikeno na kirigiriro gitu, tuhoere kuri mwariguo, nake atuhoere kwi twahoya, gikeno na kirigiriro gitu, tuhoere kuri mwariguo, nake atuhoere kwi twahoya. Page 20. Ihoya ria kiama mbere ya kuheo kirathimo kia mitha. We Ngai wetekirire tondu wa wega waku, kuhe atheru ana na Joakimu nema, o nginya makiagirira gutuika aciari a Maria mutheru, uria wacokire gutuika nyina wa muhonokia witu Yesu Kristo. Etekera ni undu wa tha ciaku, ati ithue ya kiungano kia atheru ana na Joakimu, tuteithio ni uthaithaniriri wao hari Ngai, twahoya uguo ni undu wa Kristo mwathani witu, uria uturaga na wathanaga hamwe nake ine ya muoyo mutheru, magana-ini ma miaka ni gutuike guo. Ni undu wa muoyo wa Julia Wanjiku, mwathani umunengere kihuruko gitathiraga, arohuruka uhoro. Mwathani unengere Julia Wanjiku kihuruko gitathiraga, arohuruka uhoro. Anthem ya kiama. Takatifu Baba ke Maria, nani akona? Tuongoze vyema kazini mwetu ya kutumikia kanisa letu. Sheria ya Bwana ni yenye hekima, nitaienzi milele yote. Baba yake Maria, babu wa Yesu, mama yake Maria, nyanya wa Yesu, sifa yenu iene dunia, heshima kubwa mnayo mbinguni. Sheria ya Bwana ni yenye hekima, nitaienzi milele yote. Lengo letu sisi nalo litimie, tuwalee watoto wetu kanisani, bariki familia za Wakristu, wajiunge nasi siku kwa siku. Sheria ya Bwana ni yenye hekima, nitaienzi milele yote. Shirika letu wengi wajiunge, watie juhudi kwa kasi ya shirika, mkae nasi na mtubariki, tuwe na amani milele yote. Sheria ya Bwana ni yenye hekima, nitaienzi milele yote. Shirika letu wengi wajiunge, watie juhudi kwa kasi ya shirika, mkae nasi na mtubariki, tuwe na amani milele yote. Sheria ya Bwana ni yenye hekima, nitaienzi milele yote. Tulinde sisi Wakristu wote, tuwe kielelezo cha Wakristu wema, wakati wa kuiaga dunia, mkatuongoze kwenda mbinguni. Sheria ya Bwana ni yenye hekima, nitaienzi milele yote. Sheria ya Bwana ni kamilifu, humpa mtu uhai mpya. Ushuhuda wa Bwana ni amini, nao humtia mjinga hekima.
Anne Joachim. Sisi wakati tunasidikisha mwenzetu, hiyo ndio sherehe ambayo tunampatia mwisho, lakini kwa kaburi ndio tutaweza kumalizia kama kikundi. Ndio MC tafadhali, ndio tutoke mara moja, hatutarudi hapa tena. Tungetaka tu kunena machache kuhusu mama yetu, Mama Julia. Tuseme kwamba mimi nilijua Mama Julia mwaka wa 2000, sababu ni mmoja wa jumuiya yetu, na hakuwa anakaa pamoja nasi, but alifanya juu chini aone kwamba hata akiwa Mwemuto bado tunashirikiana na watu wa kijiji. Kwa hivyo nikaanza kuona imani yake, mama ambaye alikuwa anajitorea, hajawahi kuachwa nyuma hata siku moja. Mama Julia alijiunga na hiki kikundi mwaka wa 2018, na hapo tulikuwa naye katika hiyo darasa. Tukafanya hatua ya kwanza na pia tukaendelea, tuna hatua 2, tukaweza kufanya hatua ya mwisho mwaka wa 2019. Nikisema mambo ya Julia, sisi tunakutananga kanisani siku ya Jumatano na hatukubuki, na ninasema hivyo mbele ya hawa mama, sikubuki siku moja ambaye tulikosa Julia siku ya Jumatano. Hata wakati alianza kuwa na matatizo kidogo ya mwili, alikuwa anakuja kwangu ananiambia ninaenda clinic pahali fulani na nikimaliziwa nitaweza kuwa pamoja na nyinyi. Na hivyo ndivyo Julia alikuwa anafanya. Ni mama ambaye ametuongoza vizuri. She's our role model in faith. Mama ambaye ni shujaa wa imani. Kama chama we really miss Julia. Isiwe ni mazishi, isiwe ni harusi, isiwe ni sherehe gani, hata hakuwa anaonekana akiwa mzee. Hata hatujawahi feel uzee wake hata siku moja. She was very active, hakuna pahali tumemkosa hata siku moja. Julia tumekuja kumkosa last year, saa ile ameanza kulemewa na mwili, akaniambia kwamba miguu inaleta shida. Kwa hivyo nikamwambia, wewe saa ile unalemewa unaweza pumzika. Lakini ulikuwa unaona tu anasikia kwamba bila kikundi hajasikia roho yake iko mzuri. Na angeniambia kwamba deshiri ajokeo kahora oriria gakinya. Kwa hivyo sisi tumepoteza mtu wa maana sana kama kikundi, lakini sisi tunaamini kwamba Julia ni mtakatifu ambaye ametutangulia kule juu mbinguni, na kwa hivyo atakuwa mwombezi wetu. Kwa hivyo kwa familia, tafadhali, Julia amewaonyesha njia. And we only ask you to emulate her steps. Mulea watoto wenyu, hata wale wako naye kwa kanisa. Waithera umekaa karibu na mam, Getau umekaa karibu na mam, mnajua vile mama alitaka. Na hiyo siku ya maombolezi tumekaa na nyinyi, mimi nimewapenda. Kwa hivyo nimeona kwamba kazi ya shosho kabisa haitapotelea. Tumeona umoja wenyu, tumeona ushirikiano wenyu, na tungewaomba sababu saa ile wazazi wameenda. Mimi sina wazazi pahali nimeolewa, and I know what we undergo, and by the way I'm the first born there. Kwa hivyo tunapata mambo mengi sana ya kufurugana huko, na waomba amani ambaye aliwaachia, thayo rera atida akiuga nginya ri thibitari, muthingatithie thayo cio kuri nginya ciana cianyu na ciana cia ciana cianyu to mwina cio. Shosho alikuwa hata na maito, in fact alikuwa maito shosho mara ya pili. Nafikiri hako kashosho kamoja ambaye tunajua kako hapa. Kwa hivyo murere ciana cianyu wega, mucionie njira ya kanitha ikore na wendo, ikore cioi Ngai, na nigetha Ngai ithenya riria shosho eheria, Ngai ni ari ukaga akamucerera na akahota kurihuria. So ithuĩ tukumu wish well, Mungu akuje awafariji, awafute machozi, na mkubali kwamba shosho amefanya yake, amelea generation 2 karibu 3. Kwa hivyo tumwachilie tuende akapumzike na kuondoka kwa hii matatizo ya ulimwengu, sivyo? Asantini sana, asantini wenzangu kwa ushirikiano ambaye mliokuwa naye. Asante sana. Tuwapigie makofi. Etigai kwenda gukarihana makofi tondu umuthi ungibara ona gutuka ndukihetwo
program haha yandikitwo alive, we are celebrating a life well lived. Niki kiragituma wonanie uthiu uhana ta wina kieha ati ona twakinya kuhurira andu acio makobi nduramahurira. Tareke tuhurire atumia acio makobi mega. Hip 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 hip. Okay, Bwana Gitau Worio na family muhane tamamua ngima yumaga ku. Bwana Gitau tuthoma nake kanitha wi haria murimo witagwo St Peter and Paul Catholic Church, ni local church ya Maragwa Parish, na ni murumiriri wigatu na ni very active member ya kanitha witu, na ciana ciake moka nacio kanitha-ini. Mr and Mrs Gitau na family moka nao na tugathoma nao na tunyitanagira nao maundu-ini maingi muno muno muno. Kwoguo nonga makiurite njira kwoguo ni twina uhoro wa ma na no tugire haha ati Bwana Mr and Mrs Gitau ni monetie family kana ni makinyite nginyo cia mukuru na njira iria yagiriire. Ni njitagwo Mr Kinuthia, Wilfred William Kinuthia, na the coordinator wa kanitha wa Gikindu local church, na giari oguo ni njuria ndiroiga ati the family is a very close family to the faith of Catholic Church, na kwoguo ni tukenaga hindi atukunyitanira nao na turi na uiro ucio, na nokio hindi atwaiguire ndumiriri ino tuturaga guku since that time until yesterday and up to today, tukigeria kuhoera mwiri muoyo wa mwendwo ni iri Julia Wanjiku, na ni turutite wira ucio na turehoka oguo atumia acio marahoya kana maroiga Ngai ni ekuhingia wendi wake. Na ningwenda tuingire tondu ungibara ciaku na ndaika nini muno makiria, na mundu uri ogwitwo haha oka please akoiga tundu o tunini tu tondu ni turi na maundu maria mekwirwo thiini wa rugano. Githe tiguo kwoguo na woka hawe tu uke uge kaundu kegie mwendwo ni iri ugakigweta o tundu tunini. Na tukwambiriria na speeches family rep, family representative no uthuritwo uka kwaria ta member wa family, member wa family member mundu wa nyumba no uraria iguru rigie nyumba ni akihiuha microphone hiyo ingine patia. Chukua microphone huku. Muriega njera igwo koguo mwathani agocwo. Amen. Gitagwo mutungatiri Cyrus Gitau wa Kinyanjui, na Jesu ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Uyu hurukite ni tata tondu ni ithe umwe na baba. Hujagia kanitha witagwo Church of Restoration kuria Kabete, na kunikuo tata aciarirwo. Ni nderwo njarie handu-ini ha family members, na no njuge tata akoretwe mutumia mwega urerete ciana ciake wega na njira ya kwenda Ngai otoria atumia mekaga, na akamonereria kanitha, na otoguo uira wa arutwo ni amonetie kanitha na njira njega, ni amonetie witikio, na otoria mui agikorwo he kindu gia bata kiria muciari agitigira ciana ithe ti witikio. Mathani arogocwo ndore na guku
no wage gutigira ciana migunda, no wage gutigira ciana mbeca, no ucitigeire witikio, no wamatiga handu harumu. Mwathani arogocwo. Na uguo niguo ingenda kuga tata ni aronetie ciana ciake witikio na ni arumu thiini wa witikio, na to uguo wiki tata arari mundu wikio. Bwana asifiwe. Arari kio muno. Hihi rugano ni rugukiario no ni ati agikorwo kwi mundu ndanaigua tondu ndikirio munyinyi wanaruta wira handu miaka igakinya 50 wira-ini umwe kundu-ini kumwe ni tata. Mwathani arogocwo. Ni muri moigwa mundu urutite wira handu hamwe miaka 50 ithe ti mingi. Ararutire wira handu miaka 50. She was so loyal. Praise the Lord. Very loyal. Ati ona oria arutagira wira ndangiendire atuike wa gutiga wira ucio tiga ni uria miaka igithiaga. Undu ucio ungi ni ati tata ni aratucokanagiriria muci. Ababa ni maumagarire mbere yake, na koguo thiini wa family itu niwe mutumia uria mukuru turatigeirwo, na angikorwo he mundu turendete ni tata, tondu ithuothe ni aratucaragiriria twi ciana cia brother ciake. Mwathani akumio. Ni erigona ni kunjerera magoka kanitha-ini akanyita gitau akamwira ukagitau ni tuguthie gucerera Cyrus, majitaga Cyrus, na magoka makangora tugathie mucii tugaikara nao. Wendo wake ni munene muno hari family. Mwathani arogocwo. Koguo ngwenda kuga ni tuorirwo ni mundu turendete, ni tuorirwo ni tata wa bata. No mani ati o toria tugaga o uri ona ithuĩ turamwendete onake Ngai no gwa mwendete. Kirikaniro kiugaga matuko ma mundu ni Ngai ukoragwo amagerete. Ni twitikirite ati mau nimo matuko maria Ngai aramuhete, na ni tu kimureketie nigetha athie muturire-ini ucio ungi. Mwathani akumio. Koguo ta family ni tukenete na ni unyitaniri wanyu mwega kuria Githurai kanitha wa Catholic. Thank you so much na your support, na andu a mucii kuma Kabete kuria kungi guothe ona guku Maragwa. Thank you ni unyitaniri wanyu uria mutunyitiriire, na nikio tuhotete gukorwo twina hinya nginya mathaa maya. Ngai akimurathime na mwike wega tugithie na mbere na igongona ria kuhurukia tata witu. Mwathani amwike wega. Thank you. Ni wega hurai ruhi ona muteritwo mundu arikia akiringirwo karuhi kega. Reke tuke asante sana mwaria wa family na niwagitwira tundu tutari thiini wa rugano rwake twa thiini. Reke tuke friend murata haha korona thina tondu riu no tukirie ithuothe tukiarie, no at least kwi mundu uria wa appointedwo kana commissioned nigetha oke arie o tumiario tunini twigie mundu uyu maitu itu. Friend murata wa hakuhi, murata gutire murata gutire mundu appointedwo. No gutingiaga mundu ngirugama haha eyuma imiri ni urarahia taituguta angiuga undu wigie Julia, na ndirora ta kuri ukite ukaugia kaundu kegie murata, na andu acio ndirona marugamite ite ni cioka. Please ndukae kwiherithia na guikara urugamite ite ni nyingi na no iguka ingi. Yes, endelea. Karibu sana. Mwathani agocwo. Hamaritwa njitagwo Mary Njeri na thoma kanitha wa ACK, na ni murata wa hakuhi na nyina wa Ithira. Ni anjoire ta ndi mwari, ndakwirwo ni muthuri wakwa akinjitira wira, turutite nake wira miaka 20 nake, na nie ne njurirwo ni mutumia wa bata tondu nie ndakwirwo ndonire tari mami witu
na ndurite njugite ni nguthie gwake kihingisa gikagia twatigana wira-ini nake athungu makua ni ndurite thiete gwake no maundu magoka makahingisa ni ndiracokia ngatho tondu nyina wa ithira arari muhonoku kuhonoka gwake ni gucokaniriria andu ona matari yao tondu mutumia uyu ni ahurukite onanite no thiu wa mwathani Jesu ni nguga ahuruke uhoro athie thayo. Thank you very much. Tuhure ni uraigua onende kubatara ku appointwo kana kwirwo ukawaria oro cio kiundu kiu kiramuma ta githuku na ni wega muno twaigua ni mutumia urari wa bata muno mundu kuoya mundu magatura nake na akamuonia njira ya gwika maundu mega na akihutika wa kuhotana thini wa muturiro. Ni ndenda kuga andu akwaya a kanitha wa Gikindu na kanitha o uria ungi ututhiururukiirie mwena uyu niguo hanyu, tigai kuheana riua, ukai mwena uyu. Mundu wothe ukumenyana wakwa na ndiramuona, ukai mwena uyu please, rugamai. Mundu wakwaya wothe wa kanitha wa Gikindu ni moke mwena uyu, ndiramuona, ukai na tigai gwitigira. Nawe Cipriano organize uria ite icio ikuma na kou ciuke na haha, ukai na haha. Wa Flora please take your seat. Oya gite haha mwena uyu. Mundu wothe wa kwaya wa kanitha wa Gikindu, wa kanitha wa Maragwa, wa kanitha wa Ihiga-ini, wa kanitha wa St Patrick, please ukai munyitane na kwaya ino ya ageni aitu. Ite icio ni ciuke na haha imwe, ni ciuke na haha, hena space. Turi oro hau acio magiukaga ni turenda mundu ukwaria ithenya-ini ria in-laws meku. Mundu wothe wakwaya please ni oke na haha. Ite ni nyingi. Jason oya ite icio rehe na haha imwe. Haha na space. Mundu wothe wa kwaya ya Gikindu ni oke manyitanire na kwaya ya kuria Julia arathomaga mwena uyu na ni njorotete. Asante. Tuthiite wega. In-law, twetereire in-law kiu ni githungu. Tiga ite imwe ni itigwo na hau. Okay. Na haria mwisho nigetha mundu uroka ndagecirie gutiri na ite. Haria hakuhi na nyumba haria thutha piu ni haiguo kimanjika gia ite. Nigetha mundu uroka ndagecirie gutiri na ite. Turenda andu othe maikare me comfortable to uria Julia arendete. In-law no muthoni mwena wigi athoni did you have any ni urai na mundu o twetereire muthoni oke mwena wa administration ni tu rikiirio kwi mwena wigi kanitha haha tondu batiri ndakiri aroka o tumwetereire. Ni ngwenda gwita mutongoria wa mwaki wa mutongoria wa mwaki wa Teresa eha noe kuya nitakupatia nafasi useme machache. Ngoja kwanza nitaita mwenyeji wa hapa
ndiye atakuita. Kwa hivyo in-law please, ni uretwo muraduke ndutige gwitigira andu akwa ya kanitha wa Gikindu haha ite nĩ nyingĩ, andu akwa wa St Patrick wa Maragwa nginya athungu ni moka na andu ameko mamenya ni maheo gitio kiria makiagiriire athungu aria na nio mareretwo ni Julia aya urona na maria kuruguo mareretwo ni Julia maheo handu mangiota kariua kwa gutikoragwo riua. Handu hega ona mangioka rehe itia moke mahuruke aku na ni ona ni ndahota kunungirirwo ni uthungu. Kujeni karibieni hapa. Aha, ni members of the family. Karibuni sana. Yes, karibuni sana. Jisikieni nyumbani na kanisani sana. Yes. Karibu. Michael, karibu sana. Yes, good. Have a seat. Yes. Githe gutigiukitwo riu nigetha mumenye arari mutumia wa muthemba uriku ni urona mutukanio ria kiri naguo ni urawena kuhana uguo na twetereire administration turikitie tugwitaga atongoria a kanitha na ngwendete kuya kamwe kaka gwita wa mbere twambiririe na mutongoria wa mwaki thiini wa giikaro giki mwaki wa guku witagwo Charles Rwanga na ndenda gwita mutongoria wa mwaki ucio nigetha amunyite ogeni kuria hindi ria mutumia uyu okite guku ciana ciake aria mamatungatagira kanitha-ini ukaa miri ukaa in-law eha okay ngoja kidogo ndeka in-law ambe akiaria in-law kuja chukua mic yes na tondu mundu ni muthoni ndeka itugikiririe Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Marĩtwa makwa nĩ Stephen Mũraya na ndĩ mũthoni mũciĩ ũyũ nĩ tondũ mũirĩtu ũrĩa ũcio ũmũrona ũroka gũcererwo nĩ athũngũ ũcio nĩ mũtumia wakwa na reke njuge ũyũ tũtigĩte maitũ witũ nĩ maitũ tũrendete mũno na tũrarĩ ũrata mũno nĩ tondũ rĩrĩa yothe ona twamenyanire kuma rĩrĩa twamenyanire mĩaka ĩrĩa ĩthirĩte niĩ ndirĩ ndaigua akĩnjĩta rĩtwa rĩakwa aratũrĩte anjĩtaga mwana wake na nĩma ndĩ mwana wake nĩ tondũ nĩ gũciaranĩrwo tũciaranĩirwo na Gĩtaũ na Wanjirũ na acio angĩ ngakĩmwenda mũno na gũkũ ti rita rĩmwe njũkĩte kana merĩ nĩ njũkangĩte gũkũ nĩ tondũ handũ mũndũ akĩrĩ mũthoni thĩ to handũ arĩgĩcerangaga nĩ tondũ indo cianyu ticio twakĩkuire twana kũrĩa gwitũ nĩ ũndũ ũcio gũkũ nĩ tũceraga tutikĩrĩ ageni ũguo mũno nĩ ndakena mũno nĩ tondũ wa andũ acio mokĩte gũtũthikithia maitũ na gũtũnyitĩrĩra nĩ tondũ ihinda rĩrĩ no iritũ nĩ ndakena Ngai witũ mũrathime amen. Makofi kwa in-laws. Yes, asante sana na tondu in-law ni arikia kwaria andu a kanitha muhorere oro uguo tondu tu mwena uria athungu amurona haha mareretwo ni mutumia uyu na magikena muno na moigire matingitira mathiko make githi matiagiuka ni murenda kuigua kiundu kiria maragia nakio which language do you use? Kiswahili and English. Oh, good. Welcome. We are also very conversant with English and Kiswahili and Kikuyu and everything. I want to invite one of you to come and represent you as very close friends of Julia. Who will stand? Michael.
Michael, move there. You get a mic. Michael, get a mic. Please. Yeah. Start. Say something. Jambo sana, nashukuru kwa kuwa hapa sana. Poleni, lakini Swahili yangu si mzuri sana. Mimi nakuwa mtoto ya Julie pamoja na Annie na John Patrick. Saa ingine wakati mimi naenda shule, mimi nakataa kuvaa nguo. Sasa makosa ni kuvaa suruali. So yeye anasema, Julia anasema, Michael, vaa nguo. Sasa mimi naweka kidogo namna hii. Michael, vaa tena kidogo. Mimi mpaka yeye anafinya mimi hapa, Michael. Julia anakuwa anachunga sisi sawa sisi na toto yake. And mimi nishukuru sana kwa ona Julia kwa hile mwisho the last time kwa January 1st. Na kwa birthday yake. Mimi nishukuru sana Julia kwa kuwa na hapa na wewe, kwa kuwa hapa na mtango yako. Nikupata blessing, nikunipa blessing kwa yote menyewe hapa Maragwa, kwa nyumba ya Peter. Hapa ni safi sana kweli. And Julie, thank you. I praise the Lord to have such a good send off. Nikupata hali mzuri, nikuweka baka wena pumzika hapa. Sasa mimi nakuishi namaliza ile kitu mimi nafikiri mimi naweza nasema mzuri, lakini roho ndio napiga strong hapa kwa sisi yote. Mimi nasikia kweli, mimi kuna familia hapa pia. Mimi niko nasaliwa hapa, sisi yote nasaliwa hapa. And saa ingine mimi naweza nakuja hapa kusema jambo kwa Julia. And kwa Peter Gitao. Nikulipa condolences sana kwa hile nakaa. Julie left everybody in a good way. Asante sana, nishukuru kabisa. Asante Michael kwa heshima yako kwa Julia, na ni andu aingi moe kuga asante, ona aria mahonirio ni igana macokie na thutha kuga thank you. Na ni ukuona Michael ni araririkana uria athomithirio gwikira ki thurari ya hata, nake Julia agatengera akamigucia akamwira va, na akamwika atia akamukunya. Nikio urona aikarite oguo akahota nginya gwikira mubuto, amenyire gwikira thurari nginya akimenya gwikira mubuto. Sini sasa wala wanakuja saa hii, tunawaalifu, kuna viti vya kutosha, usikae umesimama. Sisi tuna kila kitu cha kukufanya uwe comfortable hapa. Kwa hivyo wale washirika wa Gekendu, andu aria a choir, members of the choir, please join the rest here. Join the rest here. Ona karo no uine ni uinaga uka wituranire naya uka na ndĩrona batĩrĩ toka. Yes, naona kama father ameingia, kwa hivyo tutaendelea haraka sana. Kanisa nani merekuja, welcome the guests. Arafu coordinator wa huko ama mshirika wa huko wa wageni wetu aje baada ya huyu, ataitwa na Mary. Kuja Mary, pewa microphone.
Asante sana Michael. Yes, we are so grateful. Yeah. Murega tukumia Yesu Kristo. Mwihoko nduraga ngoro. Tondu wendo wa Ngai ni witiriirio ngoro-ini citu. Aha maritwa njitagwo Mary wa Ngai. Karibu Father. Karibu. Na ni nie mutongoria wa mwaki wa Charles Rwanga. Nie ndikwaria muno no ni ngwaria uhoro wigie mutumia uyu. Ti mugeni muno na nie ni turacemanagia nake guku. Uria ingiuga nie ndimwonire haria. Ndona mbica yake ndamona o uria arakoragwo guku mutheru tucwire tuu twake oguo ahuritwo mbica ahana oro uguo arari mutumia mutheru mwiri ona ngoro. Njoke njugie atiriri uguo arero rwendo rwa ciana ri noguo arendete twana ciana ciake na ciana cia ciana ciake. Ona ithuĩ andũ a itũũra rĩrĩa mokire gũkũ nĩ ngatho nĩ gũtũciarĩra ithe wa Wainaina na nyina wa Wainaina, agacoka akamabundithia o njĩra ĩyo twerwo nĩ akristiano aya kũrĩa maratũũraga noguo nao mahana na noguo ciana ciao ihana. Twoka gũkũ nĩ ndĩraiguaga o akĩmera tũndũ twa gũkiranĩrĩria rwendo rũnene mũno ararĩ naguo. Koguo na ithuĩ nĩ tũĩ ararĩ mũtumia mwega ona mwĩhoti ona kũrera ciana ciake na ũkristiano. Tukumia Yesu Kristo. Yesu nene wake oroka na njĩra ya Maria. Taguo Mary wa Ngai kana Mary Karanja niwe mutongoria wa mwaki wa Charles Rwanga. Riu reke twite kuria Julia arathomaga aratungatagwo ni mwaki uriku. Oya kameme haria. St. Stephen, chukua mic. Maujaji wa matumaini pamoja katika sala. Mimi naitwa Morris Makoha wa Malwa. Julia alikuwa memba wangu wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Na kabla niseme machache, niko na mkubwa wangu wa CTK Welfare anaitwa Jeff Njoroke. Naomba aje. Habari zenu. Mimi iko jua Julia. Dada kolita mudhugu. Mzungu, how are you? Mwena thayo. Tumsifu Yesu Kristo. Togwatanetio ni rwendo rwa Kristo. Kristo akahora iro hitafadhali. Togwatanetio ni rwendo rwa Kristo. Ukahora ro. Tokire weka kindu gitagwo na githungu celebrating what? Life. Tathoma ibuku riu hau page ya mbere celebrating life niguo. Well lived. Miaka iyo ni mingi niguo. Haya tugwatanetio ni rwendo rwa Kristo. Ngai ni rwendo. Kristo akamenya ithuĩ tũrĩ arata-ake. Ngai ni rwendo. Akorwo nĩ tũgũikara twendaine. Ngai ni rwendo. Ngai ni rwendo. Ngai ni rwendo. Ngai ni rwendo. Atwendete ithuothe hatarĩ mũthutũkanio. Rekei twĩgerekanie na wendo ũcio wake. Twende haruna itũ hatarĩ mũthutũkanio. Ngai ni rwendo. Thank you. Wazungu. We are saying we've been brought together by the love of Christ. You say Christ is love. Yeah? Niko mufundithia ke umoku maoko moe. Aya, so nimesimama hapa kwa niaba ya CTK Welfare. Kuna turakoragwo na awadia shosho haha. Onda maka muno kuona miaka yake. Dona tahi ni miaka ni 37 1937. Daratiraga handu. Tiga mahinda mama nini uguo arataraigua wega ri. Micamani yothe ya Welfare ni arokaga
na mutumia uyu ona niguo nderaga andu angi handu hangi uyu ndarikarira tukutuku cia Githurai athia Githurai maguru oguo athia agete mwena wa barabara ona ungirarugamire umuhe lift kanyambe ndinogore shwa koguo ri ni mutumia urari mwega na turaturite nake wega no na mathabu make marari mega brother tia kuigua ati ta he kindu gugwitia welfare ari sawa na nikironire toikara thi turashera ta welfare kwa hivyo nawashukuru sana ntondu wa wirutiri wanyu na moso the welfare team kwa ajili ya kukubali kuja tuweze kuzindikisha shosho si ndio otherwise uraingi muhoya twitikire gwikira mudi mwega father agitongori igongona turie Ngai atiri na ithui kono tuhe miaka teriko to miaka iyo ni migaingi we niguo ku tuhoe Ngai na tukenne nigetha kuria athi kwamukirwo ri na matigakione atiri makiumagaria mundu maboekete atia uguo niguo koguo we celebrate because we've come here to celebrate our dear shosho. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati, tunaendelea vizuri na niko na secretary wa kanisa yetu. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Kwa niaba ya kanisa la CTK Githurai Kimbo, nimesimama hapa kama vice secretary wa kanisa. Sisi tuko na pole tumewaletea kama kanisa. Shosho tulikuwa na yeye, mama yetu alikuwa mmoja wetu wa kanisa la Kristo Mfalme. Tunazidi kuwaombea neema na baraka, Mungu awatie nguvu na aweze kumpumzisha shosho pahali pema. Pia tunashukuru kwa niaba ya padri wetu baba paroko Father Ben, tumekuja na baraka zake na amesema Mungu azidi kuwabariki. Asanteni sana. Asante sana, tumeshukuru kwa pole. Tumeshukuru kwa yale tumearifiwa, na kwa sababu tuko katika harakati za kujuana, ningetaka kusema hii. Hata mimi kama coordinator wa kanisa la Gekedu Local Church sikuja hapa peke yangu, nina vice coordinator, please simama. Vice coordinator, tuna vice secretary, nimemuona hapa vice secretary. Kuna mwingine? Please take the mic and greet the people. Wasalimie. Muriega tumukumie Yesu Kristo. Mwihoko nduragaga ngoro. Tondu wendo wa Ngai nwiitiririo ngoro-ini citu. Mwihoko nduraga ngoro. Ona riu tutitete mwihoko tondu mwihoko nduragaga ngoro. Njitagwo Karo kana vice secretary wa Gikindu na tushirikaga na Mr and Mrs Gitau na makoretwo mari ashirika aitu na nikio tugire ta kanitha tutingitikira acakaya ri wiki no nginya tungimuma thutha to nake ni akoragwo hamwe na ithui kou aumire kana kou maratungataga na mamu ona morigo guku ndaikaraga thi atukitio mamu wao tondu akiongire nyondo ciao cia mamu wao koguo o tungata ucio arutire he mamu wao noguo arehire Gikindu na koguo nikio twi haha ni undu wake. Ngai amurathime. Asante. Na tukamahuragira ruhi makiehera kiaro. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Njitagwo Patrick Macharia wa Karathi na device coordinator wa Local Church ya Gikindu kuria bwana Gitau athomaga hindi iria eguku na family yake. Nie maitu wi haha ndiramui ona akorwo hitwa na hingicana guku no ngoguo taruheni koguo ndirakoretwo ndimui no ni uria njui family ino ni rutite wira kuringana na tuikaranitie nao uria mareretwo ni maitu wao koguo ona maitu ahoreire haha hurukite ni ndirana mbica yake ni undu wa uria family ino
ya Bwana Gitau ikoretwo ikarite guku, ni andu tunyitanagira nao, ni andu matumagiriria mahinda mothe maria turi guku. Koguo inywe mukiumite Githurai, karibuni Gikindu na muigue mukiiganeire. Na father witu onake ni wega to ni agikinya nigetha tuhote kunyitanira thiini wa igongona riri ria mitha. Bwana Gitau na family yaku, poleni sana. Thank you. Asante sana, tuwapigie makofi. Kuma hau riu ni ndreciria nitatwakinya mwisho wa speeches. Riu kindu kira twatigia no twatigia eulogy na tondu nituraheo mabuku ma wira ucio ke tukiheo tuone kan tugithi na mbere na he maundu mangi wahota kuria kae tureka atia tutakiri turakirwo tukirugame tukiine kuri marenda kuinira cucu kana mami, kuri andu marenda kweana tribute na kuringana na mutaratara witu ciukaga thutha wa igongona ria mitha. Koguo ona twarikia igongona ria mitha, andu aria meguthagathaigite karwimbo mangiinira cucu kana maitu kana thiini wa mutaratara ucio, na aria mangiheana tribute ihinda riu nirio rigukorwo riri yao methagathage. Koguo mahinda-ini maya riu ni hindi ya guthoma tribute na no sorry ni gukura ni hindi tuguthoma rugano itagwo eulogy. Koguo muthomi wa rugano riu agire gukorwo akwiriria haha nigetha father ambiririe igongona. Thank you very much for your correction. Muthomi wa rugano, muthomi wa rugano, unengere microphone. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Thoma rũgano rwa mwendwa Nĩire Julia Wanjikũ Wainaina, na ngwambĩrĩria na Gĩthũngũ. Ya Gĩthũngũ ĩ thutha no tũthome. Birth. The late Julia Wanjikũ Wainaina was born in Kehingo village. Sauti. Haya. The late Julia Wanjikũ Wainaina was born in Kehingo village, Gathega location, Kabete sub-county, Kiambu County in the year 1937. She was the firstborn child to the late Isaac Wainaina and Hannah Washuka Njogu. Julia's siblings are Elizabeth Njeri, the late Getao, and the late Njogu. Julia was a great mother to Jane Wanjiru, UK, Peter Getao, and Mary Waithera. Childhood. Julia Wanjikũ was brought up as a normal girl child participating in daily girls' chores. She was an obedient child and hardworking. Education. Education journey for the late Julia Wanjikũ began when she was enrolled in school as an adult for the adult education, where she acquired basic education. Julia later joined catering classes and acquired catering skills. Work. The late Julia Wanjikũ was employed as a cook, where she worked for a long time for a British settler called P.J. Morgan till her retirement age in the year 18. Church. The late Julia joined church at an early age and attended baptismal classes and was baptized at Ruko Catholic Church in 1958. Later, she attended confirmation classes and was confirmed
and was confirmed. Julia has been a great member of the church since then. Illness. The late Julia Wanjiko has been in good health and was a strong woman till her old age. She started feeling unwell in the year 2024. She has been seeking treatment in various health facilities like Thika General Hospital and Kenyatta National Hospital. On 10/05/2025, Julia's health deteriorated and she passed on. Julia passed on at the age of 88 years. She has left children, grandchildren and great-grandchildren. Julia has fought a good fight, has finished her course, and has kept the faith. The Lord gave Julia Wanjiko Wainaina, and the Lord has taken her away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Tũgũthoma na Gĩkũyũ, page ya kerĩ. Gũciarwo. Julia Wanjiko Wainaina kũrĩ mwaka wa 1937 itũũra-inĩ rĩa Kĩhingo, Gathega location, Kabete sub county, Kiambu county, nĩ gwaciarirwo mwana wa kairĩtu nĩ Isaac Wainaina na Hana Wacuka Wanjogu Gathini na magĩgeta Wanjikũ. Mwana wao wa mbere. Maciaranĩirwo na Elizabeth Njeri na atigaire Gĩtaũ, Njogu na Ndung'u. Nĩ nyina wa Wanjirũ, wa Jane Wanjirũ, UK, Peter Gĩtaũ na Mary Waithĩra. Ũnyinyi wake. O ta ũrĩa mũĩ tũirĩtu twa matukũ macio twarutaga mawĩra, Julia Wanjiko nĩ arutire mawĩra ta ma gũtaha maĩ, kuna ngũ na mangĩ maingĩ. Julia arĩ mwana mwathĩki mũno. Gĩthomo. Julia Wanjiko athomire gĩthomo kĩa ngumbarũ, nĩkĩo gĩthomo kĩa andũ agima. Nĩ acokire agĩthomera wĩra wa kũruga nĩguo BC. Wĩra. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 1965, mwendwa Julia Wanjiko Wainaina nĩ andĩkirwo wĩra wa BC nĩ mũthũngũ wetagwo PJ Mora nginya rĩrĩa aritaire mwaka-inĩ wa 2018. Kanitha. Julia Wanjiko nĩ ambĩrĩirie gũthiĩ kanitha wa Katholiki na akĩbatithio mwaka wa 1958 kanitha-inĩ wa Ruko Catholic Church. Thutha ũcio nĩ aingĩrire kĩrathi gĩa kũigĩrĩrwo moko na akĩigĩrĩrwo. Ararĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu miri wa kanitha. Ndwari. Mwendwa Julia Wanjiko nĩ akũrĩte ena ũgima mwega wa mwĩrĩ kuma ũnyinyi-inĩ wake nginya ũkũrũ-inĩ. Nĩ ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mwaka-inĩ wa 2024 na akarigitwo mathibitarĩ matiganĩte ta Thika General Hospital na Kenyatta National Hospital. Kũrĩ mweri 10 nĩ eheirwo nĩ ndwari na akĩhurũkio nĩ Mwathani. Julia Wanjiko Wainaina arahurũkire ena ũkũrũ wa mĩaka 88 nĩyo 88 years. Nĩ atiga ciana ciake, tũcũcũ na tũcũkũrũ. Timotheo wa kerĩ 4 kamũhari ka 7 nĩ ndũĩte mbara iria njega ĩrĩa njega ya wĩtĩkio, nakĩo kĩhĩtahĩtano gĩakwa nĩ gĩkinyĩte mũthia wakĩo. Naguo ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio-rĩ, nĩ ndũrĩte ndĩũmenyereire. Tũkiuge atĩa? Nĩ Mwathani waheanire Julia Wanjiko Wainaina na nowe wamũcokera. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo.
Asante sana. Leo tukuingira igongona-inĩ rĩa mitha. Thimu ciothe ihorio. Zima simu ama weke silent. Nĩ ũndũ wa kĩgongona tũgĩe na ihinda rĩega rĩna thayũ na nĩgetha maũndũ magĩthiĩ kũringanagia na wendi wa Jehova. Please, we wĩna thimũ na tũgũcokera o rĩngĩ. Please, nĩ thimwo na tũrũgame ithuothe tũtongorio nĩ kwaya na rwĩmbo rwa kũingĩra. Mwathani uhe ndungata yaku ti Julia Wanjiku kihuruko gitathiraga arohuruka horo raha ya milele umpe Bwana apumzike kwa amani. Eternal rest grant unto her, O Lord. May she rest in peace. Wabere ni kurehe ndumiriri ya mashakaya thini wa muci uyu handu-ini ha Father mwene misheni na handu-ini hakwa na Father zara tukoragwo nao. Unfortunately ndireritwo umuthi ni tugukorwo na ugutukania thiomi. Ngai ni mwega. Sikuwa nimeambiwa ya kwamba leo lazima tuweze kuwa tunachanganya ndimi, lakini kuna kitabu kidogo niko nacho hapa hivi cha Kizungu lakini sina cha Kiswahili. Kwa hivyo nitaweza as much as I can to try and mix up the languages, but the most important thing is that our dear mom, our dear grandma, we have a celebration of her life today. We thank God for the gift of her life, the gift of her wisdom, the gift that she has been to the whole family and to even those whom she knew and those who have come to interact with her. Today is a moment of celebration. I know, okay, sijui kama nikitumia Kiingereza ama Kiswahili ama sijui, najaribu, I'm trying my best. Kiswahili wakati mwingi kinanichanganya tu kidogo. Kama mnavyojua, unajua kilizaliwa kule Tanga, kule Tanzania, kikapewa malezi kule Pwani, lakini kilipofika Nairobi kikapata jeraha kuu. Kilipofika Nairobi kikapata jeraha kuu, mwendo wa Kiswahili kufika kule Bonde la Ufa kikaaga. Kufika Kisumu mazishi yalikuwa huko. Kwa hivyo mniwie radhi
kama wakati mwingine nachanganyisha Kiswahili na Kiingereza, but I'm going to try my best as much as possible. But as I'm saying, kama vile ninavyosema, tumekuja hapa kusherekea maisha ya mama yetu, shosho yetu Julia, kwa sababu kwa wale wote ambao wamekuwa wakimjua, wamejua wamepata malezi bora, wamepata mambo ya maana sana kwa kumjua. Kwa hivyo siku ya leo, lakini mtaniruhusu misa tutaifanya tu na Kikuyu, lakini hayo mambo mengine nitajaribu kutumia Kiingereza. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wega wa Mwathani witu Yesu Kristo na rodro gaithe na gwatano mwa mutheru iroikara na inywe othe. A Kristo dereke tukire hanire tuhere mehia maitu niguo tutuike agiriru akuruta igongona itheru na ikaru ria mitha. Mwathani igwa mahoya maitu na wiguire tha murumiriri waku ti Julia Wanjiku uria witite athame thino. Mwamukire giikaru-ini giaku githeru, muthegere mahitia make maria aneka ni undu uhuthu wake wa umundu. We Ngai ni tuiwe wi mumaniriria na thiini wa rwendo na tha ciaku itari muhaka, garura nduma ya gikuyu ituike utheri wa uturo mweru. Umiriria mucio uyu kwirirwo na uri na kieha, tuika mwigiritio na hinya wao, marute nduma-ini na kieha-ini giki kia umuthi no makinyio thayu-ini na utheri-ini waku. Mwathani witu Yesu Kristo, owe muruguo akuire ni undu witu na akihota gikuo na ariuka gitucokeria uturo, tuteithie tuture twihokete gugacemania nake rio uturo witu wa guku thi ugathira. Reke tugeturanira nake na ariu na ari a ithe witu kuria gutagakorwo na kiriro kana kieha. Twakuhoya guo ni undu wa Kristo Mwathani witu. Baba witu uri iguru, arokumio ithe na mwana na moyo mutheru. Ni darathima mwiri wa Julia na mai marathime maria maturirikanagia muthenya uria twabatithirio. Muthenya uria muthure Paul aturirikanagia ati hindi iria twabatithio thiini wa Mwathani Yesu Kristo ni kubatithio twabatithirio thiini wa gikuo giake, na twabatithio thiini wa gikuo giake ni twathikirwo hamwe nake nigetha utoria Kristo ariukirio kuma kuri aria akuo ni ukumio wa ithe oni ithuĩ tutuike uturo mweru. Ni gukorwo tungihania na Kristo thiini wa gukua take, ni tukanyitana nake thiini wa iriuka. Ni tuhoe. We Mwathani ni twaguthaitha uthikiriria na wega mahoya maitu, nigetha riria witike witu thiini wa muruguo uria wariukire kuma kuri aria akuo ukuongerereka, utume mwihoko witu thiini wa kuriuka kuna kwa ndungata yaku umiririo na wikirwo hinya. Twakuhoya uguo ni undu wa Mwathani witu Yesu Kristo mwana waku, uria uturaga na wathanaga hamwe nawe na Muoyo Mutheru Ngai magana-ini mothe ma miaka. Ni hindi ya mathomo, rwimbo rwa mathomo. Inasonga mbele jini, inasonga mbele. Inasonga mbele jini, inasonga mbele.
Githomo kia mbere turakiona ibuku-inĩ rĩa Roma 5 kwambĩrĩria mũhari wa 5 nginya wa 11. Romans chapter 5 verse 5 to 11. Ariũ a Ithe witũ, wĩrĩgĩrĩro ndũngĩgatũma mũndũ akehokekwo. Nĩgũkorwo wendani wa Ngai nĩwĩitĩrĩirio ngoro-inĩ citũ nĩ ũndũ wa gũikarwo nĩ muoyo mũtheru ũrĩa twaheirwo. Amrĩ, hĩndĩ ĩrĩa twatũire twagĩte hinya-rĩ, o ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩakinya, Kristo nĩakuire ithenya rĩa andũ othe matatĩaga Ngai. Na rĩrĩ, nĩ hinya mũndũ etĩkĩre kũragwo ithenya rĩa mũndũ ũngĩ, ona arĩ mũthingu. No hihi kwahota kuoneka mũndũ ũngĩũmĩrĩria kũragwo o ũguo ithenya rĩa mũndũ mwega? No rĩrĩ, ũndũ ũrĩa Ngai onanĩtie ũtwendi wake naguo-rĩ, nĩ ũyũ: atĩ Kristo atũkuĩrĩire rĩrĩa twatũire tũrĩ o ehia. Na rĩu kuona atĩ nĩtũrĩkĩtie gũtuo athingu nĩ ũndũ wa thakame yake-rĩ, makĩria ona kũhonoka, tũkahonoka kwĩ marakara ma Ngai nĩ ũndũ wake. Amrĩ, akorwo o rĩrĩa twatũire tũrĩ thũ ciake twaiguithanirio na Ngai na njĩra ĩyo ya gũkua kwa mũriũ, rĩu tũkĩrĩ aiguithanie nake-rĩ, o makĩria tũkahonoka nĩ ũndũ wa ũiguano wa muoyo wake. Na to ũguo wiki, no ningĩ nĩtwĩrahaga nĩ gũkenera Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa tũiguanĩtwo nĩ Mwathani witũ Yesu Kristo. Arĩ we ũtũmĩte rĩu tũgĩe na ũiguithanio ũcio. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi 27. Icokia: Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. 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 Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa ingĩtigĩra aũ. Mwathani nĩwe hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa, ũrĩa ũngĩmakia no. Ndĩ o ũndũ ũmwe nyendete harĩ
nĩ atĩ njikarage nyũmba-inĩ ya Mwathani matukũ mothe ma muoyo wakwa, ndĩonagĩre wega wa Mwathani na ndĩũtugagĩrie ũhoro kũu thĩinĩ wa hekarũ yake, na ndĩũtugagĩrie ũhoro kũu thĩinĩ wa hekarũ yake. Mwathani gwa mũgambo wakwa ngĩkaya, kĩnginyĩrie wega waku ũnyamũkĩrie. Ũthiũ waku Mwathani nĩndĩũrongoragia, tiga kwĩhithĩra ũthiũ waku. Ucanjĩtĩkĩtie atĩ nĩngĩonera wega wa Mwathani ndĩ bũrũri warĩa me muoyo, ingĩrĩkũhoteka eterera o Mwathani, gĩa na hinya na ũmĩrĩrie ngoro, ĩni no gĩeterere Mwathani, ĩni no gĩeterere Mwathani. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, ũgwata ũhonokio wakwa. Shangilio la Injili.
Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Twasoma kutoka Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa 6. John 14 verse 1 to 6. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mnao makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo, nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi tuijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumaini halihadai. Enderamenya kiuniki aritoha. Kwa nyinyi mmezoea sasa sisi huku Murang'a twasema tumaini halihadai, alafu twasema kwa sababu upendo wa Mungu umemiminiwa mioyoni mwetu. Yeah. Actually sisi I remember tulikuwa na mkutano kama directors of departments, wakubwa wa zile the departments in the diocese, na hata tukaambia askofu, hata nyinyi mwatukososha mwatukosesha, kwa sababu maaskofu wangekutana waweze kutengeneza nini? Umoja. Yeah. By the way, that's something we told our bishop, na we pray and hope next time we have something that universal. Unajua sisi huku Murang'a tumezoea every year we have a theme. By the way, in Murang'a every year we have a theme. Kuna kitu ambacho twasherekea. Kama mwaka uliopita tulikuwa tunasherekea nini? Mukugana githweri. Niki draria githweri. Tulikuwa tunasherekea nini? Watu wale wametoka huku. Mwaka uliopita tulikuwa tunasherekea kina nani? Watoto. Exactly, tulikuwa tunasherehekea watoto. Kila mwaka sisi tuna kama hakuna kitu ambacho kama nchi ama kama dunia hatusherekei, sisi kama jimbo la Murang'a we always have a theme we are celebrating, and in fact we even have directions and everything, but that's why probably kuna that difference. Kuna hizo tofauti za salamu, kuna mahujaji wa matumaini, mnanyi mwasema guko Murang'a turauga mwihoko nduragaga ngoro. Thank you. Actually, that's why I have insisted, actually in English, that hope does not disappoint because the love of God has been poured into our hearts. That is why I have insisted on that reading. We have read in the first reading, the book of Romans chapter 5, because that is where we get that verse. Hope does not disappoint. Ate mwihoko nduikaga atia? Tumaini halihadai. The hope that we have does not disappoint. And of course, the gospel gives us that hope. Katika hiyo injili nimesoma yatupatia hayo matumaini ambayo sisi kama Wakristo tumekaa imara, tumekaa nguvu, tumekaa na kama vile vijana wanavyosema tumekaa gangari. Tumekaa nini? Yeah, kama vile vijana wanavyosema. That is why we are here today. Kama nilivyosema tukianza, we are not here to mourn. We are not here to mourn. We are here to celebrate. Sisi tumekuja hapa
kusherekea. Tunasherekea miaka 88 ya mama yetu, our grandmother, shosho wito, maito wito, Julia, because it is a blessing. Kana tiguo? It is a blessing. Miaka 88 ni igana makinyitie teo yakwa. How many we are here and we are now age mates, by the way, age mates. How many are we? 80 plus. How many? Tuko it's actually nikasema hata tuinue mikono, najua naweza kuwa mpaka natafuta binoculars nijue pale wako. I don't believe no kweno gewali kare yakwa na maito goko. Do you tukirwa miaka yothe Ngai ni mwega? Yeah, this is a celebration of life. We are here to celebrate the life of our mother. Kana tiguo? Tumekuja hapa kusherekea. Okay, fine. There is always that, tunayo hiyo huzuni. Mama tulikuwa tunamuona, tulikuwa tunacheka naye. Sasa hatutaweza kumuona. Lakini hata kama hatutaweza kucheka naye, hatutaweza kumuona, hiyo hata kama itatupatia huzuni, ni huzuni tu kwa muda. Kama sio? It's just for a moment, because the things that we have experienced and the things she has experienced, it is time we tell God, please, may she rest in peace. You know, those words, rest in peace, they are very, hayo maneno, they are very significant. They are very significant. Nafikiria wale ambao waliweza kutuletea hayo maneno, waliona ya kwamba katika maisha yetu, kila wakati ni kutoa jasho, kila wakati ni machozi, kila wakati ni uchomvu mkuu sana. Lakini wakati tunapofika ati maisha yetu huku duniani yameisha, hatuna budi kusema wakati wa kupumzika umefanya nini? Umefika. Wakati wa kupumzika umefika. Kwa sababu sasa yale machozi, uchomvu, kutoa jasho, mambo hayo yote yameisha. Sasa pale mama yetu Julia hapo saa hii anatuangalia na anasema inedurika ni kulira irarira ni undu wakwa na ni haria ndi ni gikeno. Sorry, angalia ndurika. Angalia ndurika, wanalia tu kwa sababu na pale niko mimi nimepumzika, mimi niko na amani, because that is a peace we always seek to achieve. That is a peace we seek to achieve every day. A person, I like to look at a life. Mimi nakumbuka kuna mahali nilikuwa mazishi na nikauliza Wakristo hao walikuwa wamekuja, and this is a question I'm going to ask you. Nidramenya, okay fine, wacha nijaribu sana kutumia Kiswahili. Najua wengi wetu tumekutana na wanyama, si ni ukweli? Mbuzi akizaliwa anachukua miaka ngapi kutembea na miguu? Ati dakika tena? Immediately, yeah? I was watching National Geographic and I was impressed to see an elephant giving birth. That kashaguka ukani niginya kagura kwa mateke. Nigogeke atia? Ako ka elephant kadogo kanagongwa mateke kaamke. You know, immediately. Sasa, lakini mtoto wa binadamu, how long does a child take to walk on his or her 2 feet? Sometimes even of an ear. Si ni kweli? So have you ever asked yourself why? Why? Mtoto wa mtu mbona achukue hizi siku zote kuweza kutembea tu na miguu, just walk. And yet a kid of a gazelle or a goat takes less than 5 minutes to start jumping around like the mother. Have you ever asked yourself why? It's simply because of the dignity of the human being. I always insist on that, the dignity of a human being. If you go back to the book of the Gospels, not the book of the Gospel, the book of Genesis, tukirudi katika kitabu cha Mwanzo, vile Mungu aliumba mtu, aliweza kufanya kazi. Akiumba vitu vingine zote alikuwa nasema kuwe, let there be. He just used words. Sio kweli? But when it came to creating the human person, he literally did some work. Akachukua
udongo, kautengeneza vile alikuwa anataka. Unajua especially for our friends here, kuna mtu alikuwa ananiambia kwamba ni rafiki yangu, he's a very good friend of mine, an American, alikuwa ananiambia when God was creating man, akatengeneza wa kwanza. Wa kwanza akamtengeneza vizuri, akasema wow, nimetengeneza binadamu. Alikuwa mzungu, so wa pili kuna mahali alikuwa anaweka kwa jiko, by the way, ili aive vizuri. Sasa so that aive vizuri, akamtoa akasema wow, nimefanya kitu ya maana sana, naweza tengeneza wa pili. Akachukua udongo akatengeneza, akamweka kwa oven. Lakini si unajua wakati saa 4 ikifika ni wakati wa chai. Akaangalia masaa ya oven, akasema acha kwanza nini nikakunywa chai. Unajua ukikunywa chai wakati mwingine gazeti siko tu hapo. Unasoma gazeti, unasahau kile unafaa. Akakumbuka, kuna kamtu kwa oven. Kukimbia, akatoa kamuhindi, akasema alafu akasema niko na wasaa, naweza tengeneza watatu. Akatengeneza watatu, akamtengeneza vizuri, akamweka kwa oven. Masaa ya lunch ikafika. So Mungu akafanya nini? Na kulikuwa na kanini? Kaugali na tunyama. Unajua sasa kaugali ukipewa na tunyama, kasiesta hivi. Akiamka, gotogete. Riko ritogete. Ngai nĩ mwega, gũthiĩ kũruta. Kamundu kairo, umeona wewe ule wakwa. Sorry kwa wale ambao wasikini. Kamtu duke usika katoka. Akasema hata wewe ni wangu. Anyway, si hivyo alifanya. By the way, si hivyo alifanya. No. Anyway, what I'm trying to say is that when God was creating the human being, he literally did work. And then baada ya kumuumba alifanya kitu cha maana sana. Akimuheheria, he breathed into this person his own soul. Nitoranyita hau uguo. Nyundo aria matoe githunguri. Akiheheria moyo wake. He literally put his own spirit into the man. And that is why today tukienda pale kwa kaburi hatutasema Julia tunamzika. Hapana, tutasema mwili wa Julia. Julia ako wapi? Hello? Are we together? That is something that we need to meditate on. It's something that we need to see. In fact, I was nilipokuwa nasoma vitabu kadha wa kadha, nakumbuka kuna mwandishi mmoja anasema ya kwamba Mungu wakati alipotaka kuumba vitu kama samaki, aliongelesha bahari. Akaambia bahari iwe. Alipotaka kuumba wanyama wale ambao tuwajua vizuri, wale wanatembea huku ama mimea, aliongelesha ardhi. Akasema na ardhi iwe. Are we together? Lakini alivyofika wakati wa kumuumba mtu, aliongelesha nani? Wewe nikiuria doria. Aririe ati Roho Mutheru wewe. He talked to himself. Are we together? Alisema rekei tobe, let us create. Are we together? Which means that unaona ukitoa samaki kwa bahari, what happens? The fish dies. Ukimtoa samaki kwa bahari atakufa. Mnyama ukimtoa kwa ardhi atakufa. Mmea ukimtoa kwa ardhi atakufa. Na sisi tukitoka kwa Mungu tutafanya nini? Yeah, sometimes it's good to introspect in a very deep way why we have these celebrations. Why we have these celebrations, especially when we are left by people whom we love. Wakati tunapokuja hapa wakati wa mazishi, let us ask ourselves the reason why we have these ceremonies is because of the dignity of the human person. The human person has a higher dignity than any other creation. Na hiyo ndio ilifanya Mungu alipomuumba mtu alimwambia ndagutigera indo ciothe uikare iguru riacio, the apex of creation. So today as we celebrate our mother here, as we celebrate our grandma, we are not here
okay, fine, especially for the family members and those who know her and those who had a very special touch with her, there will be mourning. Yes, there will be mourning, because kwa sababu sasa tumeachwa na mtu ambao tulikuwa tunamwona. Lakini even as we have that mourning, there is also a celebration. There is also that element of celebration. Lazima tuwe na sherehe. Kwa nini? Mungu yeye mwenyewe aliona kwamba tutanufaika tukiwa na mama yetu. I was listening to her story. Unfortunately, si kuenda kuja wakati wa maombolezi. Unfortunately, pale parokia tuko tu mapadri watatu, na najua watu wa Nairobi hii mambo hawaelewi sana, kwa sababu wamezoea pale wako padri anakuja tu hapo. Sisi huku tuna kanisa 15. God is good. Yeah, we have 15 outstations. We have to serve. The three of us. That's why I always encourage, let us pray for more vocations. Let us pray for more vocations, because we pray and hope that this parish will be split. And one thing I always love kukuja kwa maombolezi, because I like to give people hope. God is good. The hope that does not disappoint, that we have read in the first reading. Hilo tumaini ambalo halihadai ni lipi? Ya kwamba, yes, we are human beings and we will go through all these trials, we will go through all these temptations, we will go through all these challenges. But despite all that, tukumbuke ya kwamba sisi kama wa Kristu yeye mwenyewe anatuambiaje? Yeye mwenyewe alienda kutuandalia makao. Kuna wimbo wa Kikuyu na haha mureke ujalie Gikuyu. God is good. We mureke ujiki atia. Uri utaramenya Gikuyu ni atauriro ni ucio wi hakuhi nake. Yani kile ninachosema, yule ambayo hashiki Kikuyu ataulilwo na yule ambayo ako hapo karibu na yeye. Ataulilwo na yule kindly. Herwe boto inaga. Ni hare moshetwe chagerera guthie na tutigihota kuigira tuhu tutakuite miti ito ya kwambiro na thutha turume rire muhonokia Yesu tumurumirire no twambe twirege na tukue mutharafa. Oguo ni mundu wothe okwenda kuhonokia muoyo aute ni undu wa ningi aute ni undu. I hope kuna wale ambao wamefanya utaulili hapo, please you just translate that there is a home we are going to, because as we were told, and I remember the homily by Pope Francis as he was inaugurating the year of the Jubilee, that we are pilgrims of hope. Ati sisi ni mahujaji wa matumaini. We are pilgrims of hope. Na haya matumaini ni yapi? Our world today is a world of sadness. Ni kweli. There's so many pains that are going on. I look at some of the wars, the war, ukienda upande wa Europe, Ukraine and Russia, upande wa Asia, Middle East kule Gaza, there's so much pain. Hata nchi yetu leo, we have so many pains. Si ni ukweli? The economy imeharibika, watu wameanza kuimba sijui Kasongo wafanye nini. Tunaimba, wengine wametekwa nyara. And sometimes I wonder and I pray, what do we do in spite of all this? And I remember this song, that it is well with my soul. Unfortunately, sitaweza kuimba, mie hakwa harwe bone daimirwo Ngai ni mwega. Ona mwaigwa geina, hata mkisikia nikiimba, si mimi. God is good. Ni moyo mutheru tugaga, it is the grace of state. Ikifika ni wimbo, but there's a song, a very beautiful song I really love. It is called It Is Well With My Soul.
mwimbaji wa huu wimbo alipitia magumu sana. Kwanza kabisa, familia yake ya kwanza ikaangamia walipokuwa wakipita kule witawatia Atlantic Ocean. The ship capsized and the whole family drowned. Niye pekee alisurvive. Then when he got another family, the whole family perished in a fire. And when huyu mwimbaji aliweza kuandika huu wimbo, It is well with my soul, yeye hakuwa naangalia maisha yake. Alikuwa amepitia magumu sana. And the pain that we go through, and I always encourage our dear Christians, it is well with our souls. Yes, today we are in pain. We are celebrating our mom and we feel that pain of being left by our mom. Lakini hata kama tunayo hiyo huzuni, tuweze kuambia Mungu, it is well with my soul. It is well with my soul. Kwa nini? Kwa sababu we have the hope. The hope that Christ gives us, that he has gone to prepare a place for each and every one of us. Ameenda kututayarisha. Mi wakati naongea na Wakristo, mi huambia wakati ukifika ujisikia umeitwa, uitike. Ndio goko tugaga ni aretirwa arekatia. Aretika nugo tugaga goko ni aretirwa aretika. So wakati utafika ambao uitwe na wewe uitike, alafu ujikute uko peke yako, huko si binguni. God is good. Huko si nini? Kama ukijikuta peke yako, kwa sababu Yesu yeye mwenyewe alisema alienda kututayarishia makao. Na tuko wengi, alienda kutayarisha makao mengi sana. Are we together? Because in heaven it will be celebration. God is good. In fact, I love the song that we used to sing in nursery school. In chorus. Nigoka. I'm happy today, so happy. I'm happy because sin away, my sins away. I'm happy, so happy today. And the place to be happy is here. And the time to be happy is now. And the way to be happy is to make someone happy, and to make a little heaven down here, and to make a little heaven. Exactly. Todo nyie ndiraigua kugwiri wa mundu umwe, ama mshaisikia mtu akisherekea akiwa peke yake? Ati umeenda huko, umepata kitu ya maana sana, unakuja kucelebrate huko peke yako. No, you always call people, because a celebration is about everyone. Eda turathie mitha tugaga twathi gukungwira igongona ria tumeenda kusherekea ibada ya. Why? Because even the celebration of mass, that is a celebration. We are celebrating that hope that God has given us. And that is the hope I want to give this family. That yes, today, leo tuna huzuni sana. Our grandmother amekufa, amepass, but she is in peace. Hello? She is in peace. It is us who are still struggling. Ni sisi bado tunahuzunika huku, ni sisi bado tuwateseka, lakini yeye pale yako ako na amani. So we pray even for us tuweze kufikia hiyo ngeli ipotea. Tuweze kufikia nini? Hiyo amani sasa ngeli imerudi. Tuweze kufikia, let us pray that even God may help us to attain that peace, not just here on earth, but also in our life to come. So again, as members of this parish, on behalf of our parish priest, Father David, and also my fellow colleague, Father Peter, nami kwa wale ambao hawanijui mimi, Mungu bado anamuona, Mungu bado yuko pamoja nanyi. Wakati huu wa huzuni, Mungu awe let me just use English. Let God be your shoulder to cry on. Let God be your hope. Let God be your anchor. I love the logo ya this year. Like watu wanatembea wameshika msalaba, lakini chini there is an anchor, because that God is our anchor. Christ is our anchor.
So let Christ be your anchor in these tough times. And as you continue to mourn, at the end of the morning, let God give you the joy and happiness that you experience when you are with your mom, when you are with your grandma, and that happiness remain with you until he himself decides that our time also to join her in eternal rest has reached. God is good, and all the time. Tugithie na mbere gukungwira maitu witu. Let us offer our petitions just as we are seated. We offer our petitions to our Father. Most so we pray for the soul of our mom here, Julia, that she may attain that eternal rest. We pray that God may not look at her sins and may look at all the beautiful things that she did when she was here on earth, or the teachings, or the sacrifices she made, not just for her family, but also for her friend and also for the church. And because of that, may God give her eternal rest. Lord, graciously hear us. We also pray for this family as they continue mourning. We pray that God may give them consolation. God may wipe their tears. God may put in their hearts that joy that they had when they had their mom around. And because of that joy and hope, may God continue to guide them as they seek to continue being the pilgrims of hope to all people. Lord, graciously hear us. We also pray for ourselves, sisi ambao tumekuja kujiunga na hii familia. Tuweze kumuuliza Mungu Baba aweze kutubariki, aweze kutuongoza, aweze kutuosha na damu ya mwanawe Yesu Kristo. Sisi sote ambao tumeweza kuitikia jina la Kikristo, tuombe Mungu aweze kutung'aria na mwanga wake, kutusaidia kufika katika huo utukufu ambao Yesu Kristo yeye mwenyewe alituahidi. Bwana, twakuomba utusikie. Kwa hayo maombezi, kwa hayo ambayo tumeweza kuyanena na yale ambayo yako moyoni mwetu, tuombe maombezi ya mama yetu Maria tukisema: Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Lord, as we continue to offer our petitions, especially for your dear daughter, Julia, for her soul and also for her family, we pray that you may hear our prayers and grant them according to your will. We make our prayer through Christ our Lord. Ningependa kuhesabiwa wale ambao watapokea ariothe mekwa mukira no nyende gutarirwo na ni hidi ya matega maaratari. Ni wakati wa matoleo ya altari. Kwaya.
Salini ndugu na dada zangu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. We mwathani ni twakuhoya ukenio na uhakike ni matega maya maitu nigetha ndungata ino yaku iri thamite thino ti Julia ya mukiruthi ukumini hamwe na muruguo uria uteithagia na sakramenti no nene ya igongona riri ria gugutia na twakuhoya guo nyondo wa Kristo mwathani witu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Titheru ni wega na ni kihoto no ndu mwagiriru teithagia uhonokia tukugathage hingo ciothe na kundu guothe we mwathani the mutheru Ngai kioti thina wa mende ni undu wa Kristo mwathani witu uri tuheage mwihoko wa kurioka niguo arĩa mena kĩeha ni kumenya nama no magakua acio mahorerio ni kiraniro kia uturo wa agu amwetikia ku mwathani makwa uturo wao ni kugaruragwo no ti guthengio na marikia guthama thino giikaro ni maheagwo gitathiraga ikendro-ini na kwa uguo twi hamwe na araika nene na araika ikariti na araika athani hamwe na mbũtũ cia ikenero ni tukwina rwĩmbo rwa ũkumio waku tutegutigithiria tukiugaga. Titheru uri mutheru wa mathani na kira giothe kiumbe niwe nigigukumagia na kihoto tondu thiini wa mwana waku mwathani witu Yesu Kristo na hinya na uteithio wa muoyo mutheru ni uturagia na ukagirithia undu ciothe na tutiga gwita kirindi kigomane hariwe niguo kuma irathero kinya ithiro ritwa ria kuritigagirwo igongona itheru. Koguo ni tuguguthaitha mwathani na winyihia niguo matega maya twakurehere magirithio witikire kumagirithia na njira ya muoyo mutheru wa ucio niguo matuike mwiri na thakame ya mwana waku mwathani witu Yesu Kristo uria twathite turutage magongona maya. Amwe mwene utuku uria kunyanagirwo nioire mugate na acokia ngatho agikugoca akiwenyuranga akiunengera rumiriri yake akiuga, oyani na muri inyuothe amwe ni mwiri wakwa uria ukaheanwo ni undu wanyu. Oguo marikia kuria nioire gikombe na acokia ngatho agikugoca akinengera rumiriri yake akiuga, oyani na mumenywe inyue yothe amwe iki ni gikombe gia thakame yakwa ya kirikano kieru na kia mindi na mindi iria gaitwo ni undu wanyu na wa andu aingi ni undu wa riohero ria mawihia. Ikagai uguo ni undu wa kundirikanaga.
Hili ni fumbo la imani. Alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Koguo mwathani tukiririkana itadi ria uhonokia mwana ucio waku undu umwe na irio kana rĩambata rĩake rĩa kũgegania ikenero ningĩ ona tũgĩetera gũcoka gwake rĩngĩ o tũgĩcokagia ngatho tũgũgũtegera igongona rĩrĩ rĩrĩ muoyo na rĩtheru. Rora nĩ tũgũgũthaitha itega rĩa kanitha yaku na wakũra na igongona rĩrĩa wĩtĩkire kũhakagwo narĩo ĩtĩkĩra atĩ ithuĩ arĩa tũkũhunio nĩ mwĩrĩ na thakame ya mwana waku tũiyũrĩtwo nĩ muoyo mũtheru tũkorwo tũrĩ mwĩrĩ ũmwe na ngoro ĩmwe thĩinĩ wa Kristo. We mwene arutwo itega rĩagĩrĩru harĩ we hingo ciothe nĩguo tũhote kũnyita igai hamwe na amũre yaku mbere na Maria mũkeni na thingi na mũciari wa Ngai ningĩ na mũthure Joseph mũthuri wa thingi ũyũ na akeniarekio yaku na orage akumie na atheru othe twĩhokete ũthethanĩri wa hingo ciothe kũrĩ we. Igongona rĩrĩ rĩa wĩiguithania nĩ tũgũgũthaitha Mwathani riumithie thayũ na ũhonokania kũndũ guothe gwa thĩ. Ĩtĩkĩra kũrũmia kanitha yaku ng'endithi thĩinĩ wa wĩtĩkia na rwendano o hamwe na ndungata yaku baba witũ mũtheru Leo wa 14, mũthikabu witũ James Maria Wainaina, athikabu wothe na abatĩrĩ a thĩ yothe na kĩrĩndĩ kĩrĩa watũmire gĩtuĩke gĩaku. Thikĩrĩria na tha mahoya ma mũciĩ waku wendire wĩikare harĩ we. Cokanĩrĩria harĩ we ciana ciothe kũrĩa guothe inyagarũrũkĩte we ithe mũkirĩrĩria na mũiguitha. Ririkana ndungata yaku Julia Wanjikũ Wainaina ũrĩa wetire harĩ we athame thĩ ĩno. Ĩtĩkĩra atĩ o ta ũrĩa agerekanio na ikwa rĩa mwana waku o ũguo agerekanio na iriũka rĩake. Rĩrĩa akariũka akuo amacokerie mwĩrĩ kuma tĩri-inĩ na akahanania mwĩrĩ wa ũnyinyi witũ na mwĩrĩ wa ũkengu wake. Amũkĩra we mwene tha ariũ na aarĩ a ithe witũ arĩa makuĩte na arĩa othe mathamĩte thĩ ĩno magũkenetie ũnene-inĩ waku kũrĩa twetagĩrwo na ithuĩ kũiyũrwo nĩ ũkumio waku twĩ hamwe nao mĩndĩ na mĩndĩ rĩrĩa ũgatũgiria maithori tondũ tũgĩkuona we Ngai witũ ũrĩa ũhiana nĩ tũkahanana nawe magana-inĩ ma mĩaka na tũgakumagia mĩndĩ na mĩndĩ nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ ũrĩa ũheaga thĩ mawega mothe. Nĩ ũndũ wake na hamwe nake na thĩinĩ wake we Ngai ithe kĩhoti othe nĩ ũkumagio na ũkumio wothe mũrĩ na muoyo mũtheru magana-inĩ mothe ma mĩaka. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, na utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Tuhonokie nĩ twagũthaitha we Mwathani maũru-inĩ mothe wĩtĩkĩre tondũ wa wega waku gũtũhe thayũ matukũ-inĩ maitũ nĩguo tũhotithio nĩ tha ciaku tũikare hingo ciothe tũtarĩ nawe, tũikare hingo ciothe twĩ nawe na tũtarĩ na wĩhia na tũtegwĩtigĩra kĩ kana ũ, tũteire twĩhokete na gĩkeno gũcoka kwa mũhonokia witũ Yesu Kristo. Mwathani Yesu Kristo werire arĩkĩ waku nĩngũmũtigĩra thayũ nĩngũmũhe thayũ wakwa.
Ndukarore mabihia maitu na uria witikia wa kanitha yaku na kurigana na wendi waku witikire kumiguitha na kumicokanĩria we uturaga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. E Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu itufikishe kwenye uzima wa milele. Ni wakati wa kupokea na tafadhali ni wale wa Kristo wa Katoliki waliojitayarisha kupokea wataungana na kitendo hiki. Karibuni.
We mwathani ni twakuhoya tume ndungata ino yaku iri thamite thino ti Julia Wanjiko itonye gikaro-ini kia utheri na thayo uria ni undu wake twakungwira igongona riria sakramenti ya Pasaka. Twakuhoya uguo ni undu wa Kristo mwathani witu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Asanteni sana, twaweza kuketi. Tumemaliza ibada yetu ya misa na kwa sasa ningependa kumuita our MC aweze kuongoza hii sehemu ya tribute. So our MC kindly let us take the shortest time possible. Thank you. Asante sana Father wetu. Sasa wakati umefika wa wale wana tributes. Tumepanga kuna watu wana tribute na kuna wengine walikuwa na wimbo, sijui ni wimbo moja ama nyimbo mbili, na tungetaka kuchukua wimbo moja tu kwa hisani yenu, kwa sababu ya masaa. Please let's observe time. Tribute any, karibuni sana. Munaweza kuchukua ile sehemu. Take this. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Jane Mugo na tuna tribute with my sister for behalf of all of us. Na tuko na tribute ya family. We are writing this tribute with hearts filled with love and gratitude. You were the most incredible mother, daughter, sister, grandmother, and great-grandmother. Always there with a warm smile and a listening ear. You were strong, hardworking, and staying focused amidst anything life threw unto you. We will never forget the countless time you support, cheered on us and help us through tough times. Your strength and resilience inspired us to be better people. You taught us the value of kindness, compassion, and unwavering love. Mom alikuwa anatukumbusha kila mtu wakati wa kuzaliwa kwake. Very interesting. We watched you single-handed
raise you, take care of your mom and siblings up to their death, and still remained strong. Though you are no longer here, your love will continue to shine on in us and guide us. We will always cherish the memories we made together and carry your spirit within us. We love you more than word can say. Good, my mom, and thank you for everything. May God bless you. Koma thayo, mami witu. Asante sana. Wale walikuwa na wimbo very quickly. Hatuma na wimbo. Step by step sisters. Nimoke. Kana areme hariirie. Please. Quickly. Kinyambara ya moisho niene ngodie Kinyambara ya moisho niene ngodie Nenjo ithumbi ihenagia injeterire iguru na mucio wa matwini mwake na dhahabu gutirunge hota kujokia na thutha nende haririe gutura bururi utari nduma niene nguthie Kinyambara ya moico niene nguthie Kinyambara Family, please. Bwana asifiwe. Hii ni group inaitwa Step by Step. Tunakuanga na Mary Waithera. Mary Waithera, can you join us also? She's our friend and we are just saying pole to the full family. We have a song, tuko na wimbo. Na tunaimba na Kiswahili sababu mimi si Mgikuyu na nimewaambia tutaimba na Kiswahili. Kwa hivyo mtasikiza maneno na tutaimba vizuri. Nionapo amani kama shwari au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, salama rohoni mwangu, salama
salama rohoni mwangu. E Bwana, himiza siku ya kuja, panda itakapolia. Utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Na mbarikiwe. Pole for the family. Asante sana. Kuna mtu mmoja angetaka kuleta condolences kutoka Friends from America, and she has requested to do that. With your permission, Father, please, I would like to extend this microphone to the person concerned. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, our MC. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Ann Ngahu. Kristo ni Bwana maishani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Ann Ngahu. Kristo ni Bwana maishani mwangu. Na naleta rambirambi zetu na za wapendwa ambao wanahudumu pamoja na Jane, our sister kule Amerikani. Moja wao akiwa my sister, she mentored aliweza kumenta my sister alipoenda huo mji na akasimama naye mpaka akajisimamisha na jamii yake. Tuna Dr. Mushiri, tuna Reverend Wanjohi and my husband Reverend Gaho, wote wako huko na wamenituma na salamu na rambirambi zao zipokeeni. And in our midst we have our brother Gateri, please, from Kisima community. They have also served. Ameleta rambirambi zake pia kutoka Kisima Community Church. God bless you. Asante sana. Now briefly please, I've been requested to give a room to the family to give us a song, and from the permission from our father, please call them. They would be here. The family, please. Ini atoire okuona ivye atotho dekage la moshiena nekio igoro baba kwa Yesu na ivye netoga semani ya okuo eni igoro baba kwa Yesu na ivye netoga semani ya tigawale mwana wako ketu ngoro yakwa neshingia oti eni etiga wajarage gajero baba emoge mekikaga negwanyo newega igoro eni wengai baba wekaga magegania oyore dainya eni nanekyo goro yakwa eyoi yekena baba enekome nyade na we modo ereri wahoni yengoro kwana nijega baba egotire kiega ingeho jage todo we heyani aidas jega enie nanekyo bara yakwa eyore dahinya igoro rama enie wengai baba
family ĩngĩ akĩimwo handũ ta hau githe gũtingĩagĩthũka. Turenda gwĩta tũtigĩtie maũndũ merĩ, mũcokia wa ngatho tucoke twite father nigetha atwitire mutungatiri wothe wi guku ni megũcokerio ngatho ni father na mekuheo recognition ni father, na kwoguo mũcokia wa ngatho weha uka. Okay. Na ni rukuhi piu, please, for your kindness. Maithori. Rwimbo namba 4 tukuina kifungo kia mbere chorus na kifungo kia mwisho. Maithori maria toreraga ti matono tukarehwo rugendo rũrũ tuthiaga ni tukarehwo twatorania gukirĩrĩria ndaririkana Ngai nawe ũkarĩhanĩria ningĩ nawe ũkarĩha mũndũ mũcara wa wĩra ũrĩa arutaga mawega magathimwo na kiro nacio ng'endo na kilomita maithori magathimwo na rita mũcara wa mũndũ ũkarĩhwo gũkirĩrĩria ndaririkana Ngai nawe ũkarĩhanĩria ningĩ nawe ũkarĩha mũndũ mũcara wa wĩra ũrĩa arutaga. Nĩ wega andũ a gĩkundi kĩa Mtakatifu Anne reke twĩte mũcokia wa ngatho nigetha atuĩke digital agĩcokia ngatho na yenya. Karibu sana. Karibu. Asante sana. Majina ni Charles Munga wa Gitau na huyu ni anti wangu. Kwanza tunaweza kutoka asante yetu ama shukrani yetu. We would like to say thanks to our God, who is the creator of us all. We are standing here because of that God. He's the one who have kept our aunt up to 80 years. So we say thanks to God. Hiyo ingine tunaweza kutoa shukrani zetu kwa Father walipoambiwa habari ya my aunt, walijadiliana na wakatupa siku ya leo Ijumaa. Tunatoa shukrani zetu. Shukrani zingine ni saa nyinyi kwanza vile mmekaa hivi, mliacha kama kazi menu ile mingi mkakuja ndio tusindikise my aunt. Tunasema asanteni sana. Ile ingine kuna watu wengi groups zile ilisaidizana na familia ndio hii mambo ifike hapa. Siwezi kusahau hata group lea Gitau. They have really done a good job. Thank you very much. Tena we would like to thanks
the family members who has done also contributed much on this material day. Also, we would like to thank the doctors, especially where my aunt was being treated, Kenyatta National Hospital. We would like to say thanks to Daktari Mburu, who has helped us very much in this treatment. When we used to be, changed here or there, he used to take part. And we are very, very, very thankful. We would like also to thank those people, those young men who came here yesterday. It is a rainy time, and the sand is very heavy, and they are the ones who prepared the place where we are going to rest our aunt. Thank you very much, these young men. May God bless you, and whatever you need, ask God. We know He will give you even jobs. Thank you very much. Thirdly, I'm a last prayer. I would like to thank you all for this day. You came so that tumusindikize huyu anti wetu kwa sababu tunampenda sana. Asanteni sana na Bwana ambariki. Yes, ni wakati wa kuita Father. I recognize the presence of all the who serves on the altar, and I would like also to take this opportunity to add on what he has said. I would like to take this opportunity to thank all the choir members who have taken this moment to at least waliingia kwa njia mzuri sana kufanya our celebration to be beautiful, isn't it? So our choir members and the whole entire church, please take our thanks. Father, please take over. God is good and all the time. Before tumalize kwa sasa tunaingia kipindi cha mwisho ili tuweze kupatia mama yetu ile heshima ya mwisho. Kwanza kabisa ningependa kuwaita kama tunao wachungaji, any pastors, any reverends, if you have any ambaye wamejiunga nasi, kindly just come and give your message of condolences. Thank you. Karibu. Bwana asifiwe. Asante Father kwa kutupatia nafasi hii. Nilikuwa nimetangulia kusema ya kwamba naitwa Reverend Silas Kinyanjui. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na hudumu na Church of Restoration kule Kabete, pahali auntie yetu amezaliwa. Huyu ni auntie yangu, ni dada ya baba yangu, na nikusema tu ya kwamba sisi sote tuwasafiri hapa duniani, tuwageni kila mmoja wetu, na kwa hivyo kilicho cha maana ni kwamba kila mtu asijishikie dunia kama ni yake. Tujue ya kwamba tunapita, kwa hivyo tukae katika hali ya kukesha tukiwa tumejuana na Yesu, kwa maana Biblia inasema ya kwamba heli wale wanaolala wakiwa ndani ya Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo Bwana wabariki. Tunashukuru kama familia kwa sababu ya kazi njema ambayo umeifanya ya kusindikiza shangazi yetu katika jina la Yesu. Asante Father. Asante kwa kazi nzuri. Asante sana Reverend Cyrus. Kwa sasa tutapatia mama yetu heshima ya mwisho, na kwa kumalizia ningependa pia kuendelea kuleta risala za rambirambi hasa kwa padre wetu Father David Gitau, our parish priest. He is aware alikuwa anamtumikia sana marehemu Julia,
na kwa leo hangeweza kuja kwa sababu anao ubatizo wa watoto wachanga kule parokia. Pia ningependa kuleta risala za rambirambi za Father Peter Mwangi, my colleague, yule ambaye tufanya kazi naye pale Maragwa. Unfortunately also for him, he is also in another barrio upande wa Gituaba. Yeah, and now myself, Father Matthew, ningependa kuambia washiriki kutoka parokia ya Githurai 44 kana 45. Thank you very much for joining us today. Ningependa kuwashukuru sana kwa wageni wote ambao mmefika katika hii area, hii sehemu. Huku ni Gakoigo local church. Ni Gakoigo kana ni Gikindu hare handikitwo Gakoigo. Oh sorry. Yeah, huku ni Gikendo, na sisi kama wana Maragwa, this is Maragwa sub county, we say thank you very much, na ni wega muno nyondo wa guka kwanyu thiini wa itura riri rito. Ni itura twendete muno na tuko tuiganire muno mwakinya hindi ria mataragwa. God is good. Jina Maragwa ni kusema falling. We are falling. No, not we, they are falling. Yeah, they are falling. Jina Maragwa ni wanaanguka. Ni maembe makoragwo makigwa. Ni maembe yanaanguka. Lakini kwa sasa maembe yameacha kuanguka. Tunangojea miti iweze kuzaa mengine ili yafanye nini? Lakini kuna mandizi zinaanguka. Kuna ile imeiva. Kwa hivyo usitoke hapa bila ndizi lako. Oh, ni ndizi lako ama ni ndizi yako? Okay, sorry. Ngeli mtakuwa mnatengenezea huko kwa lakini tafadhali msitoke huko bila mandizi. Huko Maragwa nitukoragia marigo muno. God is good. And we make sure we eat bananas in various forms. Inakuja ikiwa fried, ikiwa giteke, inakuja ikiwa boiled, and also inakuja ikiwa ripened. God is good. Turiaga Maragwa turiaga marigo in every form. So ni wega muno ni undu wa guka kwanyu. I really sincerely and appreciate your presence. Kwa hinda riri tukugia na gitio kia mwisho, tutakuwa na heshima ya mwisho, na ningependa kuomba tukimaliza heshima ya mwisho, wale ambao watatubebea maua pamoja na picha pamoja na msalaba watanifuata mimi, nitaongoza pale. Tutaenda pale tutaenda kuweka mama yetu kumzika, tutaenda hapo, mimi nitaongoza, halafu tufuate na wale ambao watakubeba msalaba, maua na picha, halafu wale ambao watatubebea mwili wa mama yetu uria magutukwira mwili wa maito bito no maturumirire, then turumiriro ni kwaya, tufuate na kwaya, halafu sisi wengine wote. Halafu ningependa kumuomba tunapofika pale kaburini, I know it's a very difficult situation, it's a very difficult moment, let us hold our family, the family members, so that we can put the soil together, please. Alafu ningependa kuomba wale ambao hawana nguvu, aria matari hinya, ni mwiwi, inyu mutari hinya ni mwiwi, si mnajijua, wale ambao hawana nguvu, hata ukichota mchanga hivi utupe, that is enough. Nitwanyitanira. Sometimes it's very wonaga mundu de na hinya aregugumira guikia giciko kia mbere agiikia gia kere mwanake ne ikirie 10, so that this process we take as less the less time possible. Sawa, tusimame wote tumalize kwa heshima ya mwisho, na mtaniruhusu nitumie lugha ya Kiingereza. No twitikire kuhe maito bitu gitio na njira ya gukira. Thank you. With faith in Jesus Christ, we reverently bring the body of our sister Julia Wanjiko to be buried in its human imperfection. Let us pray with confidence to God, who gives life to all things, that he will raise up this mortal body to the perfection and the company of the saints. May God give her a merciful judgment and forgive all her sins,
May Christ, the Good Shepherd, lead her safely home to be at peace with God our Father, and may she be happy forever with all the saints in the presence of the eternal King. Let us pause for a moment of silence. Our Father, who art in heaven, Hail Mary, full of grace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Saints of God, come to her aid. Come to meet her, angels of the Lord. Receive her soul and present her to God the Most High. May Christ, who called you, take you to himself. May angels lead you to Abraham's side. Receive her soul and present her to God the Most High. Give her eternal rest, O Lord, and may your light shine on her forever. Receive her soul and present her to God the Most High. Let us pray. Father, Almighty God, into your hands we commend our sister. We are confident that with all who have died in Christ, she will be raised to life on the last day and live with Christ forever. We thank you for the blessings that you gave her in this life, to show your fatherly care for all of us and the fellowship which is ours with the saints in Jesus Christ. Lord, hear our prayers. Welcome our sister to paradise. Help us to comfort each other with the assurance of our faith until we all meet in Christ to be with you and with our sister forever. We ask this through Christ our Lord. Eternal rest grant unto her, O Lord. May she rest in peace. Eternal rest grant to her, O Lord. May she rest in peace. Eternal rest grant unto your servant Julia Wanjiko, O Lord. May she rest in peace. So, aria megutukuira mwiri, aria megutukuira bisha, o hamwe na mahua, makuhiririe. O hamwe na mutharafa. Thank you.
Let us pray. Lord Jesus Christ, by the 3 days you lay in the tomb, you made holy the grace of all who believe in you. And though their bodies lie in the earth, they trust that they, like you, will rise again. Give our sister Julia Wanjiko peaceful rest in this grave until that day when you, the resurrection and the life, will raise her up in glory. Then may she see the light of your presence, Lord Jesus, in the kingdom where you live forever and ever. Amen. Since Almighty God has called our sister Julia from this life to himself, we commit her body to the earth from which it was made. Christ was the first to rise from the dead, and we know that he will raise up our mortal bodies to be like his in glory. We commend our sister to the Lord. May the Lord receive her into his peace and raise up her body on the last day. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu kila siku, samehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. May the angels lead you into paradise. May the martyrs come to welcome you and take you to the holy city, the new and eternal Jerusalem. We all say amen. Amen. Let us pray. Let us pray for our sister. To our Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. The man who believes in me will live even if he dies. And every living person who puts his faith in me will never suffer eternal death. She was nourished with your body and blood. Grant her a place at the table in your heavenly kingdom. We ask this through Christ our Lord. Amen. Lord, listen to our prayers for our sister, as she always decides to do your will. So in your mercy, forgive whatever wrong she may have done. By her Christian faith, she was united with all your believing people. Now in love and mercy, give her a place with your angels and saints. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Reke yakahuruke. Reke yakahuruke. Ona ithuĩ no rũgendo twoete. Reke yakahuruke. Reke yakahuruke. Tiga ikorwo nĩ hinya. Rũrũ nĩ rũgendo twoete. Reke yakahuruke. Reke yakahuruke. Tiga ikorwo nĩ hinya. Rũrũ nĩ rũgendo twoete. Reke yakahuruke. Tũtiganĩrie Ngai mũtũũri. Reke yakahuruke. Nĩtũiganĩre na itwa rĩake. Reke yakahuruke. Nĩakũhurũkia mwendo ũyũ witũ. Reke yakahuruke. Reke yakahuruke. Tiga igũrũ nĩ hinya. Rũrũ nĩ rũgendo twoete. Reke yakahuruke. Reke yakahuruke. Tiga ikorwo nĩ hinya. Rũrũ nĩ rũgendo twoete. Reke yakahuruke. Reke yakahuruke. Mahoya no mo mabataraine. Reke yakahuruke. Tondũ ithuothe tũrĩ rĩũmba rĩake. Reke yakahuruke. Reke yakahuruke. Tiga ikorwo nĩ hinya. Rũrũ nĩ rũgendo twoete. Reke yakahuruke. Reke yakahuruke. Tiga ikorwo nĩ hinya. Rũrũ nĩ rũgendo twoete. Reke yakahuruke. No nyende kũria andũ a mũciĩ mwĩyumĩrie na mwĩhe hinya gũkĩra icũngĩrĩria tuingĩtĩrie mũciĩ mati tuingĩtĩrie hamwe twĩre maitũ witũ kirai jamii kaũndũ karitũ kirai tũgĩe na hinya andũ a mũciĩ twĩtĩkĩre Really? Man, remember, in dust you were created, and unto dust you shall return. But God will raise you in the final day and take you to eternal kingdom. Take it. Mwathani umuhe kihuruko gitathiraga arohurũko Mwathani uhe maitũ witũ kihuruko gitathiraga arohurũko Mwathani uhe ndungata yaku Julia Wanjikũ wĩna kihuruko gitathiraga kuma mũromo wa irĩhĩro arohurũko nyende kuoya andũ arĩa matarĩ hinya tuikio gĩcigo kĩmwe tu nĩguo tũtigĩre anake na athuri arĩa mena hinya maikie tĩri so arĩa matarĩ na hinya o gĩcigo kĩmwe tu
Oh, sawa, pole. Mwisho wa nyoki yako kande mwere, onino
Ogono Guarianga Mocanino, Morega, Yes, no tiene que gato Nokia, Capongo de la Payare Hatire, Name Puerto Rico, voy a media, Moque, Moque, Mari, Moguera, ni que fuera Moguera y el mare, con la puerta Juya Mambo Ujeria, Poti, Camona, ella Poti con agua de Maki, y me voy a la seco y tarejera, y me voy a cara ya, y vito, pues yo ando piego, carne muere, Monino, Monire, Carona, yo le doy, pues diame, yo cagué a llena de choque, la mujer que digo, donde voy aquí, o cuando voy a ganar un camino, morena, cuesta, y me voy por el noveno, mi roca, y con la y de boca, y de ella dicho yo en botella, no y de ore, me aguanto que roca conmigo, me agarré tu vestilla con día, o cuando me quiero una me buma, ella poti con agua de maki, y me voy a seco y tarejera, y me voy a cara diaga y vito, pues yo ando quiero carne muere, Monino, Monire, pero no yo le doy diame, yo cagué la llena de choque, la mujer que digo donde voy aquí, o cuando voy a ganar un camino, morena.
Nayo
Amepachishwa ziwa kifuani mwa mama yake. Bwana, moyo wangu hauna kiburi. Netukuhada family ya jembe wajiko yakala kulia kania witu na witu reide ya mwana ya moya mudeo reke tugere ya mwisho ya mwisho onyene koya tuitikire kunyitanira ya mwisho aro kumyeide na mwana na moya muderu gaide kio tiude wene watu ile kio kiajiria na muthenya wo muthi ni twacokia ngatho ni undu wa miaka iyo 48 iria turahotire kumumenya na makiria muno turona rwendo rwaku itikira gwetha ciaku kumwamukira thini wa uturo wa meri na meri mwehererie mathagu make mothe maria aneka na witikire ati na njira ya uturo wake ona ithu tutigitwo tuhote gukorwo twikara wegaine waku niguo tukahotwo ni thukuga uturo cio meri na meri nitugutega mucio uyu wa Julia moko-ini maku aria mena ihoru muthenya wa umuthi magirie maithori na witikire gutuika mwigiritio wao mateithiririe gukorwo makiumiria na muno muno maikare wegaine waku nikinanjira uturo wa maitu wao mahote kuona hinya waku o hamwe na rwendo rwaku thini wa mucio ni tukire ha mwathani nitugucokeria ngatho ni undu wa gutumenyithania na mucio uyu na ni undu wa gutumenyithania na maitu witu itikira gwetha ciaku na kurathima ng'endo citu cia ngari na cia maguru igata nduma ya mucukani igata mitino yo yothe na reke tugicoka kuria tumite mwathani tukorwo tutongoretio ni utheri wa Mũrũ Yesu Kristo uria uturaga na wathanaga hamwe nawe na mutheru Ngai magana-ini mothe ma miaka mwathani aroikara na inyue kirathimo kia Ngai ithe mwana na muoyo mutheru kiromo ikurukira na gituranie na inyue riu na hindi ciothe so gituguthie tuthina thayo wa Ngai nitwarekia igongona ritu ria mathiko agawe ni ihoya ria mutharafa kuhiririe niguo tuhote kuigira ihoya ria mutharafa then tutongorwo ni MC uhoro wa kuigirira mahua macio mangĩ ni kuri mahua ma ria mutharafa ria ngoro ria kanitha ni kuri okay ihua ria mutharafa ni undu wa kanitha Santana ihua ria ngoro Bwana Gitau na family ihua ria ngoro nitiuri Kamu. Ihua ria family nene ni haria ni ria casket na ihua riu ria casket na ihua riu inene Lori kwenu ni andu eri akoni abaigere yes murabi sayo very good riu ringi ni riuke ira haria maguru-ini ni undu wa asante riri no ringirirwo haha mundu wa mutharafa nigetha riri ria ngoro riri ria inene rikorwo gatagati gucina hau asante mundu ima na maua meha agania megukite athungu nigetha maigirire ihua riao meha
Where are these guests? Michael. Michael, it's your time. Lead the wreath. This side. Put it here. Bed, very good. Yes. Rĩu gũkũ tũmenyerete kwaya nĩ ũndũ wa gwĩkĩra mahũa kana kũhanda mahũa nĩ tũtongoragia nĩ ũndũ wa rwĩmbo nĩgetha moke mathiũrũrũkĩria atumia nĩgetha makĩhande mahũa. Mabũgua mũtigĩtongorie rwĩmbo rwa kũhanda mahũa na ũyũ nĩ nyina witũ tũtihandaga mahũa maya tũrahanda rĩu tũtambĩte gũtongorio nĩ kwaya. Please. Ona macio mangĩ itonyo rĩa ũhiki Yesu Yesu agĩũka ndakoiga nĩaroka Yesu agoka ta mũici ũtukũ we mũrũ wa maitũ ona we mwarĩ wa maitũ menyaga atĩ ndakahũra ũthi ũguo wĩharagĩrie nĩguo rĩrĩa agoka agagũkora na itonyo rĩa ũhiki gĩtambaya kĩerũ na itonyo rĩa ũhiki waheirwo kĩbatithio na itonyo rĩa ũhiki kĩingĩ gĩtheru na itonyo rĩa ũhiki no ndĩroiga ngoro yaku na itonyo rĩa ũhiki Yesu Yesu agĩũka ndakoiga nĩaroka Yesu agoka ta mũici ũtukũ we mũrũ wa maitũ ona we mwarĩ wa maitũ menyaga atĩ ndakahũra ũndi ũguo wĩharagĩrie nĩguo rĩrĩa agoka agagũkora na itonyo rĩa ũhiki kĩmũrĩ gĩa kanu na itonyo rĩa ũhiki waheirwo kĩbatithio na itonyo rĩa ũhiki kĩigĩ gĩa kanu na itonyo rĩa ũhiki no ndĩroiga ngoro yaku na itonyo rĩa ũhiki Yesu agĩũka ndakoiga nĩaroka Yesu agoka ta mũici ũtukũ Sina bagi na nijamaliza. ona we mwarĩ wa maitũ menyaga atĩ ndakahũra ũthi ũguo wĩharagĩrie nĩguo rĩrĩa agoka agagũkora na itonyo rĩa ũhiki. Sentana and Joakim tukaribie. Sentana and Joakim tukaribie tafadhali. That's the studio.
igeno rĩoka rĩa mũndũ mũcara wa wĩra ũrĩa arutaga ona gũtuĩka nĩtuonagwo tũtarĩ kĩene mbere ya andũ ndaumbia kĩaria na thaburi Ngai nawe ũkarĩhanĩria gũkirĩrĩria ndaririkana Ngai nawe ũkarĩhanĩria igeno rĩoka rĩa mũndũ mũcara wa wĩra ũrĩa arutaga Ayubu nĩageririo mwĩrĩ na iga ciake igĩthira Ayubu kiugo kĩrĩa oigaga Mwathani ndokanire guoya gũkirĩrĩria ndaririkana Ngai nawe ũkarĩhanĩria igeno rĩoka rĩa mũndũ mũcara wa wĩra ũrĩa arutaga tondũ arata nĩmanjũĩ ona thũ ciakwa nĩcinjũĩ kaitani rĩayo ũhũthũ wakwa Ngai we mũigua-tha nĩkĩo ithuothe tũrĩ a Ngai gũkirĩrĩria ndaririkana Ngai nawe ũkarĩhanĩria ningĩ nawe ũkarĩha mũndũ mũcara wa wĩra ũrĩa arutaga mawega magathimwo na kiro nacio ng'endo na kilomita maithori magathimwo na rita mũcara wa mũndũ ũkarĩhwo gũkirĩrĩria ndaririkana Ngai nawe ũkarĩhanĩria ningĩ nawe ũkarĩha mũndũ mũcara wa wĩra ũrĩa arutaga gũkirĩrĩria ndaririkana Ngai nawe ũkarĩhanĩria ningĩ nawe ũkarĩha mũndũ mũcara wa wĩra ũrĩa arutaga na mwanga wa milele umwangazie Amina na mwanga wa milele umwangazie Amina na mwanga wa milele umwangazie Amina Kinyokagia okahora ngerekeire omatu-inĩ na nĩnjũĩ nĩngakinya niĩ ngahurũke na Mwathani
mahua bali kwa nigetha tuhoere irio nigetha tukirie. Tunangoja tupande maua, sherehe ya kupanda maua ishe ili tuombee chakula tukule. Mama alikuwa mkarimu sana, hakutaka watu waondoke bila kula chochote. Mama kutuombea chakula, kuombea chakula please. Ni wakati wa kuombea chakula, kwa hivyo tumakinike. Everybody silent please. Wherever you are please. Wacha tumtukuze Bwana kwa kumuomba atupe baraka zake ili tukule. Wale wanaongea tafadhali. Wale wanaongea aria mararia niturahoya iko ici ni mui gutiri handu hatarakorwo no gubati no twende ona irio kuhoera nigetha citherio na irathimo tutuike cia kuunda mwiri nitikuo riu twakinegenari na hindi turaria na Ngai ni twega tukihorera. Karibu sana, ombea chakula. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa masaa haya Bwana ambao umetukirimia neema tangu tulipoanza safari kutoka mochari na safari ya shangazi yetu imefika mwisho. Tunasema ni asante kwa ibada nzuri ambao umetupatia. Tunakushukuru Mwokozi kwa ushirikiano mzuri. Mbele zetu kunacho chakula ambacho tutaenda kukipokea. Tunakipokea kwa shukrani na tukiomba ya kwamba ukibariki tutakapokuwa tukikitumia katika ushirika huu, tukibariki zote katika jina la Yesu Kristo. Chakula na kinywaji tunazipokea Bwana na tunazibarikisha mbele zako. Tutakapo tukifumukana Bwana, tunaomba neema ya safari hata kurejea kwetu, ukabariki kila mmoja mtu, ukatufunike kwa damu ya Yesu, ikanene ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Tutakapofika makwetu tutakushukuru na tutasema ni asante. Katika jina la Yesu tunaomba na tunashukuru. Amen. Kwa hivyo kutoka sasa twende tupange foleni ili tuchukue chakula, tukule tusikie vizuri. Wale wanasaa kuwa tayari ndio ya job. Mwepangia hivyo wega tubure bisha kiama. We. Haya, mwepangia wega hii.
Ore na yume harakai. Na ruwa. Ngai. Nataka picha moja hapa yangu na chupa.
Thank you.